everybody, welcome to Geek Myth episode 72. I'm Alif Alauddin and আজকে আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলবো 2018 এর ফেভারিট মুভি নিয়ে কথা বলবো ইনফ্যাক্ট 2019 যেহেতু শুরু হয়ে গেছে এই ইয়ারে অনেকগুলো ভালো ভালো মুভি রিলিজ হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আমাদের অনেক এক্সাইটমেন্ট কাজ করছে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো বাট বিফোর দ্যাট লেট মি ডু দ্য ইন্ট্রোডাকশন আমার পাশে আছে শাকিব চৌধুরী প্লিজ introduce Gibran first Why? আমি তোমায় অনেক আগে বলছিলাম যে আমাকে লাস্ট ইন্ট্রোডিউস করো না আই ওয়ান্ট টু ইন্ট্রোডিউস ইউ না না আমার যে অপারেট করতে Okay, let's go to একদম কি বল এক্সট্রিম রাইটে আছে হচ্ছে Hi, I'm Shakib. What? That's Gibran bhai. Right next to him. What happened to your That's Wait, Spider-Man. No, wait. Come on. No, That's Farouk. This is what happens when you start a show at 1 o'clock. Gibran becomes Shakib, Shakib becomes tired, and Kishon Par get Welcome to the show! Where's your hoodie? Why? I'm not wearing it now. Okay, no. All right, and right next to him, Because you don't know can I what introduce you that now? Yes, please introduce me now. This is Who am I, Alif? Gibran. Who am I? Gibran. I'm Shakib Chaudhary. This is Geek Myth. Welcome to the show by the fans, for the fans, of the fans, or by the geeks, of the geeks, for the geeks. আমাদের মিশন ইন লাইফ হচ্ছে আমরা মুভি নিউজ এন্ড রিভিউজ নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি সো এটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি এবং আমরা চাই একটা প্ল্যাটফর্ম বা একটা কমিউনিটি ক্রিয়েট করতে যেখানে ফিল্মস স্পেশালি বাংলাদেশি ফিল্মস বাংলাদেশি নাটক নিয়ে আমরা অনেস্টলি মত বিনিময় করতে পারি সো দ্যাট যখন একজন নির্মাতা কষ্ট করে একটা ফিল্ম বানাবেন বা একটা নাটক বানাবেন তিনি বুঝতে পারবেন যে আসলে ওনার কোথায় কোথায় ভালো কাজ করেছেন কোথায় কোথায় ওনার ইমপ্রুভমেন্ট দরকার বাংলাদেশের যে কালচারটা আছে আমরা জানি যে কেউ কোনো ফিল্ম নাটক বানালে সামনাসামনি বলি বস আপনি তো ফাটায় ফেলছেন আর লোকটা চলে গেলে পিছিয়ে পিছিয়ে বলে যে গু বানাইছে সো এটা চেঞ্জ করে আমরা সামনাসামনি প্রপার ক্রিটিসিজম দিতে চাই সো দ্যাট নির্মাতারাও বোঝে আসলে কোনটা ভালো হচ্ছে কোনটা খারাপ হচ্ছে এবং অ্যাজ এ হোল ইন্ডাস্ট্রিটা উঠতে পারে এবং হোপফুলি আমাদের সাথে থেকে আপনারাও বুঝতে পারবেন যে ফিল্মের কোন কোন ডাইমেনশন মাথায় রাখলে ফিল্ম যে এনজয় করেছেন কেন এনজয় করেছেন সেটা বুঝতে একটু সুবিধা হবে সো লেটস গো আজকে অনেক কিছু আছে আলিফ আজকে আমরা মিলিটারি প্রিসিশন নিয়ে এগিয়ে যাবো চলো ওকে সো আজকে আমরা কথা বলতে চাই 2018 এ আমরা অনেকগুলো মুভি দেখেছি অ্যান্ড উই ওয়্যার ডিসকাসিং ইনফ্যাক্ট গতকালকে যে আমরা কতগুলো মুভি দেখেছি এবং সেখান থেকে আসলে আমাদের ফেভারিট 5 মুভি যদি চুজ করতে বলা হয় ইটস গোইং টু বি ভেরি ডিফিকাল্ট বাট তারপরেও সেই কঠিন দায়িত্বটা আমরা নিয়েছি নিজে হাতে সো আমি জীবন ভাই থেকে শুরু করতে চাই জীবন ভাই ইউ মেড আ টপ 5 অফ yours প্রত্যেককে আমরা আমাদের টপ 5 বানিয়েছি সো আপনার কাছে আগে আসি your number 5 Number 5 is Searching. I think this was the last movie I saw in 2018, and I really enjoyed it. I thought it had a hint of a lot of other movies that I've seen, but the best part of the entire movie that I liked was that they told an old tale in a new way, with a new, fresh twist and look to it, and they gave an ending that no other movie has given so far, and that's what made this movie stand out for me, and has to be on my list in top 5. Fantastic. Okay, Farouk? Okay, I'm going to start off with a teen romance film, completely unexpected, but গত বছর যে ফিল্মগুলো চলছিল ওগুলোর মধ্যে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে this film had a certain vibrant, fresh take. এত মিস্ট্রি দিও না আমি অলরেডি দিয়েছি জাস্ট নামটা বলো বলছি তো to all the boys I haven't so yeah to all the boys that I've loved before. we don't have time for mysteries so to all the boys that I've loved before we don't have time for mysteries military precision sorry চলো done move on এখন তুই যখন বলবি আমি ইন্টারাপ্ট করব বলছি military precision I can just shut the show now and we'll go don't be smart আমি অনেক কিছু অপারেট করতেছি এখানে চলো আগাও go talk about it done okay no why did you like it I'm done move on চলো okay শাকিব ভাই আমার number 5 on my list is Ant-Man and the Wasp surprise so basically Ant-Man and the Wasp number 5 কেন because গত বছর আমি দেখলাম যে first of all I felt that all of us as a whole I don't know if you guys will agree with me or not যে আমরা কি ইনাফ মুভি দেখছি কিনা আমি শিওর না বাট আমি গত বছর টপ 5 করতে গিয়ে দেখলাম যে I have not watched enough films যেগুলো have left a memorable impression so আমি actually হিমশিম খাচ্ছিলাম which is very different from গত বছরের টপ 5 যেখানে it was difficult for us to do a top 5 because there were so many good movies around মানে ড্রামার ক্ষেত্রে যেমন 3 billboards ছিল আমার টপ 5 এ ছিল আই থিংক লোগান ওয়াজ আওয়ার নাম্বার 1 মুভি which is not a typical superhero movie বাট এই বছর যেটা হয়েছে যে আমার টপ 5 করতে খুব ঝামেলা হয়েছে and which is why even though Ant-Man and the Wasp is not an amazing film let's take a look at this poster but এটা আমার টপ 5 is number 5 okay আমার নাম্বার 5 এ হচ্ছে রেডি প্লেয়ার 1
দিস পার্টিকুলার মুভি ইনফ্যাক্ট আমরা এই মুভিটা নিয়ে অনেকবারই কথা বলেছি যখন মুভিটা রিলিজ হয় তখন আমরা সবাই একসাথে দেখতে গিয়েছিলাম উই রিয়েলি এনজয়েড ইট সো আই থিঙ্ক এই মুভিটা আমারও টপ 5 করতে গিয়ে অনেকগুলো মুভি মাথায় এসছে আই থিঙ্ক আমি লাস্টের দিকে এসে কিছু অনারেবল মেনশনস করব সো দিস মুভি যারা এখনো দেখেননি বলবো যে আমার মনে হয় 2018 এর টপ 5 এ থাকার মতন একটা মুভি আই এনজয়েড ইট আই রিয়েলি হ্যাড আ ওয়ান্ডারফুল টাইম ওয়াচিং ইট and it takes you back to the 80s আর এত ইস্টার এগস একটা মুভিতে খুব 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 মজা লেগেছিল না আমার এটা খুব পছন্দ হয়েছে রেডি প্লেয়ার ওয়ান ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ফিল্মস অফ লাস্ট ইয়ার দ্য রিজন ওয়াই আমি এটা টপ 5 দিতে পারি না ইজ বিকজ I actually don't know কেন আমার টপ 5 actually I do know মানে it's why I loved it was Steven Spielberg came back and showed all of us why he's Steven Spielberg, why he's still the best in the business. Exactly. And actually Marvel movie যে formula use করে এটা completely based on the Steven Spielberg formula where you have meaningful characters, where you have personal stories, where you have moments যেগুলো you remember after the movie is over. So Ready Player One, unfortunately, movie did not earn as much money as it should have. In fact, অত মানুষ দেখাও নাই যাদের দেখা উচিত ছিল because the marketing was really bad. ওরা market করছে as if it's a movie for gamers because the premise of the movie is gaming. But actually, this movie is for everyone. মানে যারা মুভি পছন্দ করে যে কোনো টাইপের মুভি পছন্দ করে তাদের সবার জন্য এই ছবিটা স্পেশালি মানুষজন যারা পপ কালচার মুভি ফ্যান মানে 80s এর মুভিজ দেখে যে আমরা বড় হয়েছি হলিউড মুভিজ দেখে বড় হয়েছি ওটার ফ্যান হলে you will definitely love this film, so I highly recommend this. Yeah, I agree with you যে আমি হয়তো গিক মিথ না করলে আমি মুভিটা দেখতামই না আমার কাছে মনে হচ্ছে গেমিং মুভি গেমিং অলরাইট সো মুভিং অন টু নাম্বার 4 ওয়েল নাম্বার 4 এ শাকিব ভাইয়ের কাছে আগে যাই শাকিব ভাই আমার কাছে আচ্ছা নাম্বার 4 আমার নাম্বার 4 হচ্ছে এটা একটা শকিং হতে পারে মানুষের কাছে দিস ইজ Death of Superman. Death of Superman is an animation, basically Warner Brothers একটা cartoon, যেটা based on this famous comic 1992 তে হয়েছিল, this story series called Death of Superman. So আমার কাছে যেটা কেন ভালো লাগছে because একদিক দিয়ে আমার খুব ম্যাচ খারাপ Warner Brothers এর উপরে যে ম্যান অফ স্টিল মুভিটা বের হয়েছিল 2013 তে তারপর থেকে অনেক বছর হয়ে গেল 5 বছর হয়ে গেল এখনো আমরা ম্যান অফ স্টিল 2 পাইনি নট অনলি দ্যাট এই হেনরি ক্যাভিল হুজ এ ফ্যান্টাস্টিক সুপারম্যান তাকে ওরা খুবই ইনজাস্টিস করেছে বোথ ব্যাটম্যান ভি সুপারম্যানে এবং তারপরে জাস্টিস লিগে তো ছিলই না আর যখন ফেরত নিয়ে আসছে মোচ টোচ নিয়ে একটা কেলেঙ্কারি করে ছাতা অবস্থা করছে এখন ওরা অফিসিয়ালি আনঅফিসিয়ালি ওরা একটা স্টেটমেন্ট দিচ্ছে যে দে হ্যাভ নো প্ল্যানস ফর ওয়ার্কিং অন এ ম্যান অফ স্টিল 2 ইন দ্য নিয়ার ফিউচার এবং অ্যাকুম্যান দেখে যেটা মনে হচ্ছে আসলে ওরা এই ওয়ান্ডার ওম্যান অ্যাকুম্যান এইসব দিকেই থাকবে ওরা ম্যান অফ স্টিলের দিকেও যাচ্ছে না ওরা ব্যাটম্যানের দিকেও যাচ্ছে না সো আমার মধ্যে একটা there was this void which was filled up very nicely with this animation which is Death of Superman এটা যদিও based on the Death of Superman আমার কাছে মনে হয়েছে it's much better than the comic story এবং এটার second part I think এই বছর বের হবে which is Reign of the Superman and then third part Return of Superman সবগুলোই বের হচ্ছে যারা সুপারম্যান ফ্যান যারা অ্যানিমেশন দেখতে পছন্দ করেন আমি সবাইকে হাইলি রেকমেন্ড করব এই কার্টুনটা দেখার জন্য anyone who wants to talk about this No, it's one of when I didn't make my list because I don't think আমার এখন পর্যন্ত the Death of Superman টা যে কমিকে যেটা পড়ে আসছি that climatic anti-climatic huge scene এখন পর্যন্ত ওটা ধরতে পারিনি this is the second animated Superman Death of Superman film that was made and I think they did an amazing job but they missed the moment I think they missed the moment for me okay all right so Farouk you're number 4 I'm not saying anything it's Death of Superman so no come on let's move on. No it is it's on my number 4 as well oh really না না আচ্ছা এখন আমি যদি if I offended you let's move না on if I offended you in any way আমি সবার সামনে মাফ চেয়ে দিচ্ছি আমি ফারুকের সাথে ক্ষতি মানে আছে না I've hurt him please ফারুক সবার সামনে মাফ করে দিন let's move on if you're on a roll then I have 2 years of let's move on বল না কিছুটা বল nah বল you said it আচ্ছা guys you've said it all সবাই দেখতেছে let's move on let's move on চল okay so number 4 did you Jivan bhai my number 4 is Upgrade Upgrade I was introduced it was a very good movie it was a very good movie and I think this is one of the movies that went under the radar for a lot of people but I think this is one of the movies that কি হয় বুঝাবো আমরা যখন ফার্স্ট টার্মিনেটর মুভি দেখি দ্য স্কাইনেট যেই আইডিয়া নিয়ে এসেছিল আচ্ছা আমাকে একটু মেরেন না বাট ভেনমের সাথে কোনো জায়গায় মিল লাগে না ভেনমের সাথে টোন you're right the tone একটু ওই যে ডার্ক টোনতে তো ইয়েতে আসছে হ্যাঁ ভেনমের সাথে ওই নাইট সিনস আর মোস্টলি এখানে বিকজ the movie was mostly shot in the night so ওইটার একটু resemblance আছে but what the reason I liked it was
because this movie has all the tones and it's nothing we have seen before. But what they did was they took a new twist on it. They took it from a single person perspective to single incident to a greater scale. Maji Shoche, the movie ends in such a surprising place, in a surprising manner, that it leaves open for a new universe to open up. I don't know why they haven't picked up on something like this. Because if they make stories this way, this tone, I think they can go do 10 to 12 other movies each every 2 years and make a very good year out of it. I'm actually surprised that you're listening. This has the feel of the ending of Unbreakable. It opens up a different, bigger universe. A movie taro, I think it has all the options and possibilities of opening up a new universe. Awesome. Upgrade আমার খুব পছন্দ হয়েছে. I really liked Upgrade because the similarity with Venom হচ্ছে রাতের বেলা হয়. So রাতের বেলা সবগুলো মুভি according to Alif রাতে মুভি হলো এটা Venom-এর মতো. মোটেই না. The action sequences. Dissimilarity হচ্ছে everything else. Dissimilarity হচ্ছে everything else. যেটা হচ্ছে unlike the Venom action, এই মুভির action is fantastic. Venom action অনেক জোস. Unlike ওই অসহ্য what's his name মামুল করে সারাক্ষণ Venom acting করছে টম হার্ডি. আমি জানি বাংলাদেশে প্রচুর টম হার্ডি ফ্যানস আছে. আমার বেচারাকে আর ভালো লাগে না. আগে একসময় ভালো লাগতো. আপগ্রেডে কে ছিল? এখন আর সহ্য হয় না. আপগ্রেডে যে ছিল নামটা আমি জানি না, বাট হি ইজ নট লাইক টম হার্ডি. He could but he is what টম হার্ডি যদি ভালো অ্যাক্টিং করতো তাহলে ওটা হতো আর কি. So whoever that new guy is. So আমার আপগ্রেড খুব পছন্দ হয়েছে exactly for the reasons Gibran said. I loved the action, loved everything about it. It's a very fresh B movie যেটাকে বলা হয় হলিউড, a very well made B movie. But B movie মানে এই না যে ছবিটা খারাপ. B movie মানে হচ্ছে যে small setting, budget কম, দেখলে বোঝা যায় যে বাজেট অত নাই and all of that. But very entertaining ছবি. If you're into action movies or thrillers, highly recommended. Next, কে? Alright, me. আমার নাম্বার 4 হচ্ছে Bohemian Rhapsody. এই মুভিটা আসলে আমরা যারা মিউজিক করি বা মিউজিক পছন্দ করি তাদের জন্য একটা অদ্ভুত রকমের এক্সপিরিয়েন্স ছিল, স্পেশালি আমরা যখন মুভিটা প্রিমিয়ারে গেছিলাম সব মিউজিশিয়ানস একসাথে দেখেছি, উই স্যাং অ্যালং অ্যান্ড উই হ্যাড আ ওয়ান্ডারফুল টাইম। সো এই মুভিটা না আসলে বড় স্ক্রিনে সবাই মিলে একসাথে গান গাইতে গাইতে দেখার মতো একটা মুভি। আমি জানি স্টোরিতে অনেক প্রবলেম আছে যেটা নিয়ে আমরা অনেকবার কথা বলেছি, যে অনেক অনেক মানে টাইমের অনেক প্রবলেম ছিল, টাইমিং এ, রাইট? We see it as far as the facts are concerned, but story এদিক করা হয়েছে, other than that everything is right on. But টাইমটা মানে একটা জিনিস হয়ে গেছে ওটা আগে দেখা হচ্ছে, অনেক কিছু ওরা টাচ করেনি, অনেক কিছু অনেক সেনসিটিভ ইস্যুস যেগুলো ওরা ওদের কাছে মনে হচ্ছে যে ইট প্রবাবলি হয়তো বড় চায়নি যে ফ্রেডি মার্কুরি কিভাবে পোর্ট্রে করতে শোতে, আই মিন মুভিতে, তো সেটা হয়তো করেছে। বাট দ্য কনসার্ট, স্পেশালি দ্য লাইভ এইড কনসার্ট তারা যেটা রিক্রিয়েট করেছে, ও মাই গড, ইট জাস্ট ব্রেথ টেকিং একটা এক্সপিরিয়েন্স। সো এটার জন্য আমি বহিমিয়ান র্যাপসডি নাম্বার 4 এ রেখেছি। And Rami Malek actually just walked away with the Golden Globe. Golden Globe, exactly. And it's truly deserving. For this movie. So. Deserving. Absolutely. Okay, so our number 4 হয়ে গেল। আমাদের সবার number 4 done, right? Okay, now I want to go to Farouk, number 3. My number 3 is actually Gibran's number 5, which is Searching. And the reason I'm putting it 2 steps up is because এই বছর ধরে আমরা যতগুলি ফিল্ম দেখছি, last year it's just started. So last year যে ফিল্মসগুলি আমরা দেখছি, I honestly felt that this film came out of nowhere in terms of the way storyline is something যেটা হ্যাঁ আগেও daughter gone missing, father goes crazy, similar storyline অন্য কোথাও maybe এরকম আসছে, but and I know Shakib এখানে বলবে যে the guys are chinku ওর চেহারার দিকে বেশিক্ষণ তাকায় থাকা যায় না, but even then এত এন্টারটেইনিং ভাবে এত নতুন ভাবে একটা ফিল্ম conceptualize করে দেখানো হয়েছে that I just had to put it at a higher level than just a top 5. It's definitely for anyone who's looking for a interesting movie experience. I'm not using the word fully entertaining, but interesting movie experience. This definitely was right up there on my list, and that's why it's number 3. Okay. Jivan bhai? My number 3 is actually on number 4, Bohemian Rhapsody. Okay. It has unique layers of meaning for me. I became a proper Queen fan the day Freddie died. When I still remember opening up the paper where Freddie admits having AIDS. Next day paper khule third page, Freddie passed away. Then my father had a lot of records of his, so I dug them up, and it blew my head. This guy was to me the biggest, he was the truest form of rock vocal
that was it. And band That that ever you cannot lived. define into a Freddie is single the category. greatest rock vocalist in the world. Of In the all world, time. actually. Of all time. Of all He's the time. greatest. যদিও মানে আমি আমার favorite vocalist of all time হচ্ছে Bruce Dickinson and Chris Cornell, but Freddie is just অন্য লেভেলের. অন্য লেভেলের But he could do both their things if he wanted. Yeah. And another reason is I thought যখন Queen শুনছিল I could not put a finger on what kind of genre or category or what do you put them in, Yeah. because they have covered everything. So এই bandটাকে to truly understand them you have to really let go of every option, and I think the movie did amazing thing for the band if they were still going, if Freddie was still alive. But Jai Kichu Korse, even though all of the inaccuracies and everything, put it aside, it was a decent movie to watch. And the director knew exactly the moments where he could highlight the manushke pura utai dibe what the songs, and that was it. The songs they just finished it up. If you're a Queen fan, you'll never forget this film. Okay. Yeah. But I just have a question to both you, Alif and Gibran. যে we all know যে এই ফিল্মটা যখন বানানো হয়েছিল তখন বিশাল বড় ডিরেক্টরের সাথে রামি মালিকের ঝগড়াঝাটি হয়েছিল। Rami Malek and the director Bryan Singer, right? Yeah. They had huge issues. Bryan Singer got fired and everything. Do you think it could have been a better movie if that issue hadn't existed? Obviously, yes. Honestly, if you ask me, I'm already happy with the movie. I don't know what could have been better. Especially Live Aid concert-এর ওই যেটা শাকিব ভাই আমরা শেয়ার করেছিলাম, মানে সিন বাই সিন একদম ওরা মানে হুবহু ওই জিনিসটা করেছে, রিক্রিয়েট করেছে. That's amazing. Even better, amazing fact is the movie যখন ওরা, this is the first thing of the movie they shot. Not any other scene. That was the first thing. So him getting into Freddie Mercury ওই end scene-টা is the climax. ওইখানে ওটা দিয়ে শুরু করছে. So for him to get into that mode and do everything, exactly, that's I think crazy. he nailed it in the first go. Amazing. But as far as তুই যেটা question করলি যে would it have been better, we don't know what the problems were. So unless you figure out the problems, was it the storyline problem or something like this, we can never say. আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে যে এখান থেকে লেসন টু বি লার্নড হচ্ছে নেক্সট টাইম ইউ ওয়ান্ট টু মেক এ ব্যান্ড বায়োপিক, ডোন্ট ইনভলভ দ্য ব্যান্ড। বিকজ আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড, এগুলো নিয়ে আমরা অনেকবার কথা হচ্ছে, আমরা কুইনের এই মুভি নিয়ে কিন্তু মোটামুটি 2 বছর ধরে কথা বলতেছি। ইফ উই টকড অ্যাবাউট আলিফকে, আমি বলছিলাম তো আপনি যদি বায়োপিক বানায়, মানে 2 বছর ধরে। সো মাই পয়েন্ট ইজ মুভিটা ওরা বানাইছে, বাট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওকে ফাইন, আমরা কুইনের নেগেটিভ হিস্ট্রি অথবা ফ্রেডি মার্কুরির নেগেটিভ হিস্ট্রি আমি দেখাতে চাই না। I can understand that. আমি যেটা বুঝি নাই হচ্ছে স্টোরিটাকে ইন্টারেস্টিং করার জন্য তুমি অ্যাকচুয়াল ফ্যাক্টস কেন ম্যানিপুলেট করবা। একটা হচ্ছে ফাজিং দ্য ফ্যাক্টস, একটা হচ্ছে লাইং। ইউ নো what I'm talking about, যে সো মানে যখন ফ্রেডির অ্যালবামের আগে ড্রামারের সোলো অ্যালবাম বের হইছে, why are you saying that Freddie album আগে বের হইছে? When everybody found out that you had AIDS after Live Aid, why are you doing that before the Live Aid? Even Shruti and her, they were actually Brian May, Freddie Mercury, they were college mates. They started the band not like the way they showed. They actually were friends, and they started the band knowing that they were going to do this. ওইটাই, সো এক্স্যাক্টলি, সো ওরা যে যদি কলেজ মেট ছিল না, ওরা হঠাৎ করে দেখা হয়েছে, was that the greatest band formation moment in the history of the world? It wasn't, right? So my point is, if you're going to change the story, it has to be in such a way so that it is respectful to the actual story itself, especially if you're saying a biopic. না হলে don't call it a biopic. আমার ওখানেই প্রবলেম হচ্ছে যে since it's called a Bohemian Rhapsody, ওখানে Bohemian Rhapsody লাইনই আছে, is this the real life, is this a fantasy? Call the movie I don't know, the Bohemian Fantasy, I don't know. মানে কোথাও একটা or maybe কোথাও একটা ক্যারেক্টার বলা উচিত ছিল যে এটা কি রিয়েল or is a fantasy, you judge. কিছু একটা না আমাদেরকে দেওয়া উচিত ছিল, মানে they're like, oh this is a biopic of Queen, and then মুখের উপরে মিথ্যা কথা বলে ওটা billions of dollars নিয়ে চলে গেছে. So I'm only happy with that because I love the band. But unlike Alif or unlike Gibran, I have severe issues with the film. I gave it a 10 out of 10 because I'm emotionally I was overwhelmed while watching the film. And when I think back, I also have issues with the so story. when I think back, I have great memories. But I remember hole boshe boshe until the last climax, 20 minutes যখন আসে on the Live Aid, we had all of us had a lot of problems because the storytelling was very flat, very first thought. The entire band other than Freddie Mercury came out as plastic characters, যেটা খুবই sad, because I'm in a band, Alif is a solo artist, but her husband is in a band, and Alif সারা জীবন ব্যান্ডের আশেপাশেই বড় হয়েছে. So Gibran's in a band, so আমাদের তিনজনের কাছে এটা অনেক বাজে লাগছে যে it's not supposed to be Freddie Mercury's story, it's supposed to be Queen's story. So এগুলো মিসিং ছিল, but I'm very happy that Queenের মতো একটা ব্যান্ড
is getting so much success. That's why I'm They happy, deserve it. and that's why I'm glad that Bohemian Rhapsody আমার টপ 5 এ না থাকলো এখানে দুজনের টপ 5 নাকি তিনজনের টপ 5 আছে জোশ Number 3, Farooq, right? নাম্বার 3 ফারুক বলছে আচ্ছা শাকিব ভাই আপনার নাম্বার 3 বলেন আমার নাম্বার 3 might কি বলবো সারপ্রাইজ a lot of people. I think it surprised a lot of people on the table itself. It's Poramon 2. Poramon 2. So Poramon 2 কেন আমি নাম্বার 3 তে বা টপ 5 এ কেন That's a great achievement by হ্যাঁ কেন টপ 5 এ যেটা আমি প্রথমেই একটু ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে শুরু করেছিলাম যে এই বছরটা মানে 2018 আমার কাছে মনে হচ্ছে was not a great year for dramatic films, at least English language আর বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বলছি অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ আমি জানি না যেমন রোমাটা আমাদের কারো এখনো দেখা হয় নাই আলফোনসো কুরান ইজ ওয়ান অফ মাই ফেভারিট ডিরেক্টরস সো গ্র্যাভিটি যে করছে ওর ছবিটা আমরা এখনো দেখি নাই সো আমরা দেখবো সেটা বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে লাস্ট ইয়ার ওয়াজ কাইন্ড অফ লাইট অন গ্রেট ড্রামা বোথ হলিউড বা ইংলিশ স্পিকিং ইয়েতে এবং অবভিয়াসলি বাংলাতেও সো এটা সুবিধা যেটা হয়েছে মাঝখান দিয়ে পোরামন 2 ঢুকে গেছে এবং মাশাআল্লাহ ভালো একটা জায়গায় ঢুকছে Number 3, though, why am I saying Poramon 3 is in my top 5? It's very simple. Poramon 2, sorry, is in my top 5. Because এই ছবিটা reinstated my faith যে বাংলাদেশি ডিরেক্টরকে দিয়ে মডার্ন স্টোরি টেলিং হবে আমি সবসময় বলি বাংলাদেশি ফিল্ম মেকিংয়ে যারা কাজ করছেন বিট অ্যাড ফিল্ম বিট শর্ট ফিল্ম বিট ফুল লেন্থ ফিচার ফিল্ম ওদের মধ্যে প্রচুর ট্যালেন্ট আছে দে আর ভেরি ট্যালেন্টেড বাট সমস্যা হচ্ছে এই ট্যালেন্টটা কনভার্ট করতে পারে না টু ফিনিশড প্রোডাক্ট দে হ্যাভ গ্রেট আইডিয়াস যখনই আই হ্যাভ টক টু লট অফ ফিল্ম মেকার্স দে টেল মি দেয়ার আইডিয়াস আমাদের ফিল্ম মেকারদের ব্রিলিয়েন্ট সব আইডিয়া আছে ওদের মাথার মধ্যে সুন্দর সুন্দর সব গল্প আছে বাট গল্পগুলো নিয়ে যখন অ্যাকচুয়ালি হোমওয়ার্ক করে কষ্ট করে কাজ করে স্ক্রিপ্টিং করে পাঁচজনের সাথে ডিসকাস করে ফিল্ম কিন্তু একটা কোলাবোরেটিভ প্রসেস ইটস নট এ সোলো প্রসেস ইটস নট যে আমি একা একা একটা পেন্টিং এঁকে ফেললাম এরকম না বা একা একা একটা গল্প লিখে ফেললাম সেরকম না ফিল্ম ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ গুড কোলাবোরেটরস উইথ ইউ কোথায় জানি এই ট্রান্সলেশনে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যায় আইডিয়া থেকে স্ক্রিপ্ট এবং ফিল্ম লেভেলে যেতে যেতে আইডিয়াটা কোথায় জানি নষ্ট হয়ে যায় পোরামন 2 দেখে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এরকম ছবি হয়তো অনেকেই দেখছে বিকজ আমি রোমান্টিক মুভি টুভি কম দেখি আমার কাছে পুরোটা খুব ফ্রেশ লাগছে আমার কাছে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে খালি না আমি যদি ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডে চিন্তা করি মেকিং অফ দ্য ফিল্মটা একদম অলমোস্ট নিখুঁত ছিল মানে 100-এর মেবি 10% এদিক ওদিক হয়েছে অলমোস্ট 90% নিখুঁতভাবে সে এক্সিকিউট করেছে ওর স্টোরিটা ডায়লগ ওয়াজ ইন্টারেস্টিং স্টোরি ওয়াজ ইন্টারেস্টিং আমার যেটা খুব ভালো লাগে যে একটা থ্রু লাইন এটা নিয়ে আই থিঙ্ক ফারুক আর আমি এইসব নিয়ে কথা বলে ফেনা তুলে ফেলছি কই আমার যে ওই যে থ্রু লাইন যেটা থাকে যে প্রথমে একটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস করছে ওই থ্রেডটা টেনে নিয়ে গেছে পুরো ফিল্ম ধরে একদম এন্ড পর্যন্ত সো এইসব জিনিসটা আমি বাংলাদেশে খুব কম দেখি বাংলাদেশে দেখি যে ওয়ার জাম্পিং অল ওভার দ্য প্লেস ক্যামেরার কাজ বাজে হয় প্রোডাকশন কোয়ালিটি খারাপ হয় এখানে প্রোডাকশন কোয়ালিটি ক্যামেরার কাজ ডিরেকশন অ্যাক্টিং ইভেন দ্য সংস ওয়ার কন্টেক্সচুয়ালি ওয়েল প্লেস সো দিস ফর মি ইজ সামথিং রিয়েলি গ্রেট দ্যাট হ্যাপেন্ড গত বছর ইন বাংলাদেশ সো রায়হান রাফি জ্যাজ মাল্টিমিডিয়া জ্যাজ ফিল্মস congratulations, I loved your work and looking forward to a lot more by Rahan Rafi and Jazz this year as well. No, exactly. I mean, if we were reviewing our top 10 of 2018, then probably Poramon 2 আমার লিস্টেও চলে আসতো ওই সাকিব যেগুলো বলতো যে সবগুলির মধ্যে incredible বাট ওই একটা জায়গায় সাকিব তুই যেটা বললি যে even though this film from first to last is filled with other than the beginning and the end যেখানে কি there's a supremely powerful twist ওই জায়গাটা কিন্তু rest of the film is a series of cliches of everything that we have seen আমরা 90s এ early 2000 এ 80s এ যে ফিল্মগুলো দেখছি so for that reason maybe আমার কাছে মনে হয়েছে যে it's good enough definitely to be on anyone's top 10 film আমার কাছে মনে হয়েছে top 5 এর মধ্যে আসে নাই but yes definitely Rayhan Rafi and Abdul Aziz did a brilliant job okay my take on it is I'm sorry I can't agree when আমার কাছে মুভিটা খুব একটা ফ্রেশ লাগে না because it was a recycled মনে হয়েছে 80s এ 90s এ যা দেখছি one thing I liked about it was that jeta Shakib ar Farooq jeta bolche coherence at the storyline sundor kore bolche and it was shot beautifully it was like a refined FDC film from the 80s which was done justice to আর কিছু না it was done justice to a film jeta formula film boli amra formula filmer justice kora hoyse and I think this is a big step towards making better films ekhon theke mane give him a better reign better story I think he can refine it better ওকে আমার নাম্বার 3 বলবো আমার নাম্বার 3 হচ্ছে মিশন ইম্পসিবল ফলআউট দিস মুভি পুরোটা মুভি আমি মনে হয় একদম এজ অফ মাই সিট বসে পুরো মুভিটা দেখেছি বিকজ উই অল নো দ্যাট দিস মুভি প্রত্যেকটা স্টান্ট ইনফ্যাক্ট টম ক্রুজ নিজে করেছে এবং ইনফ্যাক্ট সে তার পাও ভেঙে ফেলেছিল ইনফ্যাক্ট পা পিপলটা জ্যাকি চ্যাং সো
amazing. This movie is worth watching. আপনারা যারা দেখেনি, too bad এটা হলে এখন আর নেই, বাসায় বসে আমি জানি না কতটুকু এনজয় করবেন, but this movie is worth watching. Amazing একটা মুভি। হেনরি ক্যাভিলকেও এখানে ভালো লেগেছে, প্রত্যেকটা ফাইট সিকোয়েন্স, প্রত্যেকটা অ্যাকশন, যেটা ইনফ্যাক্ট শাকিব ভাইও বলছিল যে আসলে এরকম টাইপের মুভিতে না স্টোরি তো ওরকম কিছু থাকে না, সো অ্যাকশনগুলো ওরকম খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি হতে হয়, অ্যান্ড আই অ্যাকচুয়ালি এগ্রি উইথ শাকিব ভাই যে এতটাই মানে জোস ছিল তাদের স্টান্টগুলো, তাদের অ্যাকশন সিকোয়েন্সগুলো, যে এই মুভিটা দেখলে ইউ নো যে টম হ্যাঙ্কস এই বয়সে এসে মানে সে কি পুল অফ করেছে। Tom Cruise. I mean Tom Cruise, sorry. See, there you go. I've done this before. Okay, so yeah, this has to be my top 3. Yeah, Mission Impossible, the reason why I love that movie was, even though আমার মনে আছে প্রথম 5-10 মিনিটে আমরা কি চারজন একসাথে দেখছি, আচ্ছা তুমি ছিল না, আচ্ছা আমরা তিনজন একসাথে ছিলাম, প্রথমে একটু ভিডিও গেমের মতো লাগছিল, মনে আছে? আমি বলছিলাম যে লাগে ভিডিও গেম, যে এইটা শেষ করে ওখানে যাচ্ছে, ওটা শেষ করে এখানে যাচ্ছে, মানে যারা ভিডিও গেম খেলে থাকেন তারা বুঝবেন আমি কি মিন করছি। সো ইট কাইন্ড অফ ফর মি ইট কোহেরেন্সটা বেটার হয়েছে ইয়ের পরে। আচ্ছা দি এন্ডলেস দিতে পারতাম, কোহেরেন্স দিতে পারতাম। Let's move on. ওকে, আচ্ছা সি ওই লিস্টগুলো এই মুভিগুলো ছিল না, আর আমরা অবভিয়াসলি ভুলে গেছি। এন্ডলেস ইজ Isn't that the one about the two brothers? Yes. এটা কেউ লিখে রাখবে? আচ্ছা, honorable mentions. Just write the endless or coherence. Anyway, so Mission Impossible পরে I found out that Chris McQuarrie না ডিরেক্টর নাম, ও পরে বললো যে হ্যাঁ ওরা স্ক্রিপ্ট শেষ না করে শুটিংয়ে চলে গেছিল, পরে টম ক্রুজের পা ভেঙে যায়, যেটা যারা মুভি ওয়ার্ল্ডের নিউজের সাথে জড়িত সবাই জানেন, হি ব্রোক হিজ অ্যাঙ্কল মিডওয়ে থ্রু দ্য শুট। তখন they had an 8-week layover, ওই 8 সপ্তাহে সে বসে বসে ছবি এডিট করে দেখছে, উইকনেসগুলো বের করছে, তারপর সে স্ক্রিপ্টটা শেষ করছে। অ্যাজ এ রিজাল্ট ছবিটা যত এগোতে থাকে তত স্টোরিটা আরও স্ট্রং হতে থাকে, বাট এসব স্টোরিতে যেটা আলিফ বললো স্টোরি অত ইয়ে থাকে না। আমার কাছে যেটা সবচেয়ে ভালো লাগছিল হচ্ছে যে ওরা যেসব প্রবলেমে পড়ে, বিপদে পড়ে, এসব অ্যাকশন মুভিতে একটা মজাটাই হচ্ছে যে বিপদে পড়ে, বিপদ থেকে বের হয়। প্রত্যেকবার ওরা বিপদ থেকে না খুব ফ্রেশভাবে বেরোছিল, মানে ইউ থিঙ্ক দ্যাট ও এখানে ঢুকছে সো এটা নিশ্চয়ই এরকম হবে, অ্যান্ড দেন ওইরকম হয় না। দ্যাটস হোয়াট আই ফেল্ট, অ্যান্ড এর জন্য আই রিয়েলি লাইকড ইট, অ্যান্ড আই লাভ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট এখানে টম ক্রুজকে আমরা একটু ভালনারেবল অবস্থায় দেখি। সো ও যত না ও বুঝতে পারছে যে ওর বয়স একটু বাড়তেছে, সো হি স্টার্টেড প্লেইং দ্য স্লাইটলি ভালনারেবল পারসন, যেটা সে একদমই 1, 2, 3 তে ছিল না। He was very because he was young. Yeah, so now you can see the little bit of vulnerability, so I loved it. Now, our journey it was a special year because this is one of those few franchises, a non-Marvel franchise, unlike Pirates of the Caribbean or the Transformers, that's progressively getting worse. This is one of those franchises Tom Cruise জান প্রাণ দিয়ে নামে যে এইটা আমি আরো ভালো বানাবো, আরো ফাটাই দেব, and it's very very visible in this. না আরেকটা মনে আছে আমরা কথা বলছিলাম যে অনেকেই বলে হলিউড এটা নিয়ে অনেক তর্ক হয় যে কেন এই বেচারা 54 বছর বয়সে না 55 বছর বয়সে স্টান্টসগুলো করছে। সো ওটা আমি যুক্তি দিয়েছিলাম এই শোতেই যে ও স্টান্টগুলো করছে বিকজ অ্যাকশন ফিল্মে হোয়াট ডু পিপল রিমেম্বার ওয়েন দ্য ওয়াক আউট অফ দ্য থিয়েটার, ওদের মাথায় থাকে কিন্তু অ্যাকশন শটগুলা, চরম ড্রামাটিক অ্যাক্টিং কিন্তু মনে থাকে না, কারণ এটা ড্রামা না, এটা গডফাদার না যে আমি মার্লন ব্র্যান্ডোর অ্যাক্টিং নিয়ে কথা বলবো। সো টম ক্রুজ তখন ডিসাইড করছে অনেক আগে যে আমি যদি অ্যাকশন ফিল্ম করি, মানুষ যদি থিয়েটারে অ্যাকশন সিনটা নিয়েই বের হয়, তাহলে অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টর আই শুড বি ডুইং দ্য অ্যাকশন রোলস মাই সেলফ অ্যান্ড নট এ স্টান্ট পারসন। সো দিস ইজ দ্য ফিলসফি অফ বিহাইন্ড ওয়াই হি ইজ ডুইং অল হিজ স্টান্টস হিমসেলফ। ইটস নট জাস্ট দ্যাট ইজ গট এ ডেথ উইশ, কারণ ওর পয়েন্ট হচ্ছে আমি তো অ্যাকশন ফিল্ম করতেছি, সো অ্যাকশনের সবচেয়ে মানি শটগুলো আমারই থাকতে হবে, নট এ স্টান্ট পারসন। সো এনিওয়ে এটা ওর ফিলসফি অ্যান্ড উই অল রেসপেক্ট হিম ফর ইট। সো টম ক্রুজ চালা যাও। My entire movie was holding the chairs like this because মানে যখন আমি জানলাম যে he did it himself, মানে you get into the moment that how did it feel to be in that moment? How the hell did he do it? Okay, number 2 তে যাই আমরা। number 2 ওয়েল আমার লিস্টে নাম্বার 2 পরে আসি, আমি জীবন ভাইয়ের কাছে আবার যাই। জীবন ভাই আচ্ছা এখন যেহেতু সাকিব পয়েন্টেড আউট আমার নাম্বার 2 ইজ অফ না, ওগুলো দোস্ত ওগুলো আমরা পরে একসাথে কথা বলবো, ঠিক আছে? Apparently someone just sent a message saying ki Endless is from 2017 and Coherence is from 2013. Oh, thank God. So no wonder they weren't on the list. We're saved. No wonder it wasn't on the list. But it was some of our favorite movies from 2018. Okay. Alright, we're saved. Yeah. Then number 2 is আমার কাছে Black Panther for 2 reasons. This is you saw it on my wedding day? Yes, that মানে come on, that day always will be special. আমি ব্ল্যাক প্যান্থার ছবিটা আমাদের ভুলে গেছি। ওকে সরি, ঠিক আছে, অসুবিধা। এই যে Black Panther, it's okay.
So two reasons. It's that first time it was a total Manipura all black cast ensemble. Patai Phil say they made billions of dollars, which they should have. They changed a lot of things for movies in general and in total for Marvel movies as well. Second thing, our number one film, this was a great layover to the number one film in my. Okay. So when I watched the next film, it made a huge impact. When I relevance Satana of what Black Panther is was great for me. So in any way you look at it, except for the last CGI fight, I enjoyed everything. Okay, আমি একটু বলি আমার number 5 এ ইনফ্যাক্ট আমার top 5 এ Black Panther ছিল, but then I thought about it and I had to be honest to myself, so আমি Bohemian Rhapsody ঢুকাই ফেলছি ওটা বের করে. But I had both. I think you were just racist. No, I wasn't. The reason Black Panther, I love the film. I watched it when on the day I got married, so it's always a very special film for me. Kintu tarpor it's not on my top 5. It's not on my top 5 because all said and done in that movie it should have been a special movie for you, Farooq. You watch it on your wedding day. Even Farooq is racist. No. The whole point of অনেকগুলি কালো মানুষ যুদ্ধ করলো, it's a nice storyline, it's interesting, it's a great film. আমার top 5 এর মধ্যে আসে নাই because honestly the storyline of young prince in waiting, coming of age king is something যেটা আর কি is not really oh wow আমার জন্য now after having February তে দেখে এখন in January nearly a year after exactly. And you'll see this on my rating of number 1 and number 2 আমার personally the movies that I've enjoyed recently have left a deeper mark, so just on the simple basis of that Black Panther probably আমার top 15 films এর মধ্যে would be there for 2018 but not even top 10 এর মধ্যে probably ঢুকবে না, but that's purely my subjective. That was your number 2, right? Key. Black Panther? Yes. I'm not going to come to you. Number 2 এর জন্য. No, actually, and you know why. Black Panther আমার top 5 এও নাই because not because wait, let me You're finish. Racist, that's why. Nah, of course he's racist. আমরা যখন 2017 শেষ করে 18 এ আসলাম, 2018 এর মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড মুভির মধ্যে যতগুলো মুভি ছিল তার মধ্যে আমরা I'm not looking forward to Black Panther. It's not going to be good. অনেক কিছু শাকিব ভাই বলে টলে then he loved it. You did. এখন বলেন. I really enjoyed the film. Black Panther খুব এনজয় করছি, বাট আমার টপ 5 এ নাই দুইটা কারণে। দুইটা কারণে। কারণগুলো হচ্ছে যে I felt কেন জানি রায়ান কুগলার মেবি বিকজ এত বড় স্টুডিওর সাথে কাজ করে সে একটু হিমশিম খাইছে, বাট T'Challa by Chadwick Boseman as Black Panther was far more charismatic in Civil War, and not just charisma as in Kothabarta. It's also his fight sequences were far better in Civil War. You know why? It was not CGI. There was a lot of CGI, but whatever. So both his personality I felt was lot more অনেক বড় একটা পার্সোনালিটি ছিল, কিংলি পার্সোনালিটি ছিল সিভিল ওয়ারে রাদার দেন ইন ব্ল্যাক প্যান্থার, এবং ওর ফাইটিং স্টাইলটা ওয়াজ অ্যামেজিং। ব্ল্যাক প্যান্থার ইজ অ্যামেজিং ইন সিভিল ওয়ার ভার্সেস ব্ল্যাক প্যান্থার মুভিতে আই গেস ওকে না ওই যে রাজা হলে ইউ নিড টু বি কুলার কামার, একটা ওয়েট থাকে, ওই ওয়েটটা ওর শোল্ডারে দিছে, সো আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, বাট আমার খারাপ লাগছে যে ফাইটিং সিন কোনোটাই আমার খুব পছন্দ হয় নাই, স্পেশালি ব্ল্যাক প্যান্থারের যে ফাইট সিকোয়েন্সগুলো ছিল ওগুলো আমার তেমন ভালো লাগে নাই। আর সেকেন্ডারি রিজন যেটা আমি বলছিলাম, যেটা জিবরান অলরেডি বলেছে, যে পুরো মুভির ক্লাইম্যাক্সের বড় ফাইটটাই ছিল সিজিআই, নট জাস্ট দ্যাট, একটা ছিল মাঝখানে একটা গাড়ি চেজ হয় কোনো হংকং সিটিতে, ওটা পুরো দ্যাটস ফাইন, আই ডিড নট এনজয় দ্যাট ফাইট সিন, আর সিজিআই বাজে ছিল, এবং ক্লাইম্যাক্টিক ফাইট সিন বিটুইন দ্য টু কাজিনস or whatever খুবই poorly done ছিল। সো আই এম হোপিং রায়ান কুগলার প্রথমবার যেহেতু সে একটা বড় কর্পোরেশনে কাজ করতে গিয়ে হয়তো এগুলো হিমশিম খাওয়ার একটা ব্যাপার, হোপফুলি রায়ান কুগলার সেকেন্ড টাইম অ্যারাউন্ড ব্ল্যাক প্যান্থার যখন করছে হিল ডু ইট মাচ বেটার জব, বিকজ রায়ান কুগলার, আই এম বিগ ফ্যান অফ রায়ান কুগলার, আই লাভ হিজ ওয়ার্ক, অ্যান্ড যদিও আমি এগুলো নিয়ে গ্রাইপ করছি, ব্ল্যাক প্যান্থার ইজ আ ফেনোমেনাল ফিল্ম, ইটস এ কালচারাল ফেনোমেনা। ব্ল্যাক প্যান্থার দেখে আমেরিকার কালো মানুষের তো মনে হয়েছে যে ফাইনালি আমি নিজেকে স্ক্রিনে দেখছি, আমাদের মতো এই ব্রাউন স্কিনদেরও মনে হচ্ছে, মানে ও কালো, বাকিরা আমরা ব্রাউন স্ক্রিন, আমাদেরও মনে হচ্ছে যে এই আমাদেরকে আমরা স্ক্রিনে দেখছি, ওয়াকান্ডার কালচার দেখে মনে হচ্ছে বাংলাদেশের কালচার স্ক্রিনে দেখছি। সো এই ব্যাপারগুলো না আসলে ইটস আ ফার্স্ট টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, হ্যাটস অফ টু মার্ভেল, স্যালুট মার্ভেল। সো আই এম গ্ল্যাড
ব্ল্যাক প্যান্থার একজনের কার ছিল Gibran bhai. Gibran, I'm glad it made it to your Yeah, top and five. it made a lot of money too, 1.344 billion. Absolutely. So I think this time around or Ryan Coogler ke enough money dibe for CGI. Of course. All right. আমি আমার নাম্বার 2 বলি, তারপরে শাকিব ভাইয়ের কাছে যাব, and then ফারুকের কাছে গেলে আমাদের I guess সবার একটাই হয়ে যাবে। So আমি আমার নাম্বার 2 হচ্ছে Bird Box. Oh, I love that So show. this movie was released on Netflix এবং according to Farooq এটা কয়েকটা থিয়েটারে মনে হয় আমেরিকাতে রিলিজ হয়েছে। So this movie, আমি জানি না শাকিব ভাই গত লাস্ট এপিসোডে was kind of grumpy. He didn't realize আমি বলছি মুভিটা আমার পছন্দ হয়েছে. He's like, তোমার এত ভালো লাগছে মুভিটা? You didn't even realize I said it. So actually I don't remember anything from last episode. Of course, you were jet lagged. Last episode. All right, so yeah, Bird Box is one of those movies. আমি জানি না অনেকে দেখে mixed reactions, অনেকেরই দেখেছে, অনেকের পছন্দ হয়েছে, অনেকের পছন্দ হয়নি, but most of the people I know, আমার সার্কেলের মধ্যে আমার ফ্রেন্ড ফ্যামিলি অনেকেই দেখে খুবই পছন্দ করেছে। It's a very very good movie, খুবই এক্সাইটিং এবং কি বলবো, হরর ঠিক না, কি এটা কি জনরার মধ্যে পড়ে এটা? No, it's horror suspense. Horror Horror suspense. It's suspense, thriller. Horror suspense Exactly. thriller. Yeah, so আমার favorite genre যেটা সেটার মধ্যেই পড়ে। So this movie is amazing and Sandra Bullock. না এটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং, মানে বাংলাদেশে আমরা মনে করি হররের ডেফিনিশন হচ্ছে ভূত। না, not necessarily. Actually horror definition is anything that terrifies you. Terrifies, Okay, exactly. so it's fine. So yeah, so it still falls under my favorite genre. So yeah, Sandra Bullock single-handedly আমার মনে হয়েছে যে এই মুভিটা সে পুল করেছে। Amazing. Now, this yeah. nearly was in my top 5 list. তারপর ওই রিভ্যালিউন্ট কে কিছু ইয়ে করে definitely in top 7 এর মধ্যে পড়তো, and everything Alif said, it's an amazing movie to watch. অনেক মানুষ এটা নিয়ে এখনো তর্ক করতেছে, this is very close to A Quiet Place and everything. শাকিব গতবারও নিয়ে এটা করছিল, he pointed out যে why he found it much better than A Quiet Place. Did anyone read the book? No, I have not read the book. Booker ending টা নাকি আরো darker. Okay, Yeah. so yeah, that's definitely something that I'm going to try and do. But yes, definitely well worth a watch. Yeah. One of the top films of 2018 for sure. Okay, শাকিব ভাই আপনার নাম্বার 2. No, first of all, Bird Box নিয়ে বলি। Bird Box already I think I don't remember saying it, but গত episode I must have said why I found it better than Quiet Place, so I'm not going to repeat. But Bird Box আমার ভালো লাগছে কয়েকটা কারণে। একটা কারণ হচ্ছে আমার স্যান্ড্রা বুলককে খুব ভালো লাগে। এটা বোধহয় গত এপিসোডে কথা বলছিলাম যে নিকোল কিডম্যান আর স্যান্ড্রা বুলক, there's no stopping them. ওরা ফাটাই ফেলতেছে একটা পর একটা ভালো কাজ করে। And more than Nicole Kidman, Sandra Bullock is the star of blockbuster films versus Nicole Kidman যে একটু dramatic role করছে. So good for both of them. Loved Bird Box. End with the, I'm glad একজনের top 5 আসছে, আমার top 5 আসে নাই, not sure why, but glad it's somebody's top 5 এ। চলো আগে। Okay, number 2, Farooq. My number 2 is probably what everyone else has slated as the number 1, and that is Infinity War. Okay, that's it. And everyone knows why it's there. People are already asking যে Infinity War কারো লিস্টের মধ্যে ফিচার করবে না. I'm probably going to shock a lot of people by putting it at number 2. But when we get to my number 1, I'll explain why this is at number 2. I'll let you move on. আমাদের তো কিছু বলার নাই। আমাদের number 1 is Infinity War. So let's. আমাদের সবার। I'll let you guys explain. I'll let you guys explain Infinity War, all about it. No, Our number 2 is very simple. It's an amazing film. আমরা কিছুক্ষণ আগেও যখন ছোট আসার আগে যখন চিল্লাচিল্লি করতেছিলাম যে ইনফিনিটি ওয়ার নিয়ে, সো তখন আর কি জিবরান বলতেছিল যে অ্যাভেঞ্জার্স এর পর একটা ইয়ে ছিল যে ওরা তো অ্যাভেঞ্জার্স এর চেয়ে ভালো আর কিছু করতে পারবে না। দেন দে কেম আউট উইথ দিস, এন্ড আলিফ, দিস হোল কনটেক্সট স্টার্টেড যে আলিফ বলতেছিল যে ইনফিনিটি ওয়ার যেটা হইছে এন্ড গেম বোধহয় ওইটা ম্যাচ করতে পারবে না, এন্ড জিবরান ওয়াজ সেইং যে নো, দে হ্যাভ ডান ইট ওভার এন্ড ওভার অ্যাগেন, সো দেয়ার ইজ হোপ ফর এন্ড গেম টু বি জাস্ট as good if not better. So yeah, definitely number 2. That's your number 2. You guys can now go to your number 1. Shakib's number 2? আমার number 2 হচ্ছে হাসিনা। So yes, I guess I'm the only person in this panel যার top 5 এ দুটো বাংলা ছবি আছে। And the reason for that, পোড়ামনের reason আমি already দিয়েছি। হাসিনা রিজনটা হচ্ছে যে first of all worldwide concept, মানে worldwide context I felt it's a very unique film. এরকম film আগে হয়েছে কিনা আমি জানি না। Okay, sorry, what? ছবিটা? Yeah, so let's just take a look at this very nice poster. So Piplu is a very tasteful person, so as you can see on this poster or poster থেকে শুরু করে film, everything is very nicely done.
যারা হাসিনা দেখেছেন তারা জানেন what I'm talking about. I did not expect এত wonderfully ইমোশনাল একটা ফিল্ম আমাদের দেশনেত্রী নিয়ে হবে, আমাদের প্রাইম মিনিস্টার নিয়ে হবে। পিপলু এটা নিয়ে 5 বছর ধরে কাজ করেছে, স্টপ অ্যান্ড স্টার্ট করে করে শেষ করেছে ফাইনালি। এর পিছনে অনেক মানুষের অবদান আছে অবভিয়াসলি, গাছুল আলম শাওন, আমাদের যে মিনিস্টার বিপু ভাই, Radwan, Sheikh Hasina's nephew, all of these people were involved in the whole thing. But Piplu was the main director. Piplu was the director. He was the one of the producers. So hats off to Piplu. Hats off to you guys for this fantastic docu-fiction. I never thought Bangladesh thega ami erokom kichu ekta dekhbo. It was very emotional for me. So this list is not really this top 5 list, not a list of the best films according to me of 2018. This is not that, তাই না, মানে আমাদের কারো তো এটা ওই লিস্টটা না যে 2018 এর বেস্ট ফিল্মস। দিস লিস্ট ইজ আমার কাছে কোন 5টা ছবি সবচেয়ে ইমোশনাল ইম্প্যাক্ট রাখছে, আমার মাথায় সবচেয়ে বেশি ছাপ কোন 5টা মুভি রাখছে, আমার সবচেয়ে ভালো কোন 5টা মুভি লাগছে। সো হাসিনা ফর মি, হাসিনা ডটার্স টেল গত বছরের ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেট ফিল্মস ফর মি, which is why আমার নাম্বার 2 তে it's there. Anybody want to talk about Hasina? No, I watched it along with Shakib and it is a very, very powerful film. Yeah, it is definitely moving. You can see the effort from everyone's point of view. আর বাংলাদেশে প্রবলি এরকম একটা ফিল্ম বানানো খুব ডিফিকাল্ট হবে। শাকিব যেগুলি বললো যে 5 বছর ধরে টু কিপ দ্যাট পেশেন্স, to follow around someone who's definitely the busiest person on this country and to actually give it fruit, মানে পুরো জিনিসটা এমনভাবে সাজায় দেখানো হয়েছে যে ইটস ডেফিনেটলি আ ভেরি সিনেম্যাটিক এক্সপিরিয়েন্স। যদিও এটা নিয়ে অনেক সময় মানুষ তর্ক করে যে এটা তো আসলে সিনেমা না, এটা তো একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম, বাট বিলিভ মি, ওয়াচিং ইট ইজ আ ভেরি সিনেম্যাটিক এক্সপিরিয়েন্স। সো আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড শাকিব কি জন্য বলতেছে যে ইটস ডেফিনেটলি ওয়ার্থ টু বি অন হিজ টপ 2. I haven't seen the film, but I got to meet people the other day. And he was far away. I mean, Goje Berkure, I congratulated him because 5 years for any film, you have to congratulate that guy. I mean, hats off to what he did. ধন্যবাদ অতিথি শিল্পী জিবরান, পিপলুকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য। I know. আমরা এগিয়ে যাই। I'm so okay. So আমাদের সবার number 1 except for Farooq is Infinity War, right? Yeah. Infinity War. Infinity War, yes. Obviously, so Infinity War বলেন একটা সুন্দর একটা কথা বলে ফেলেন এটা নিয়ে আলাদা করে। আমরা সবাই মিলে কথা বলি। এই যে Farooq has taken his infinity look. That's why you need this. So আমাদের except for Farooq, except for Farooq আমাদের কাছে Infinity War number 1 because but I can speak for everyone. সবাই একটা কথা বলে না, they said it could never be done. মুভির ক্ষেত্রে এই মানে in the last 20-30 years এই this is the movie যেটার ক্ষেত্রে বলা হয়ে যেতে পারে যে they said it could never be done. It was said once before in 2011 যখন Avengers originally বের হলো তখনও they said it could never be done and Marvel দেখাই দিছে and then again যখন Infinity War এ বলা হলো যে oh we're going to have 70 characters 200 characters আবার আমরা সবাই বলছি it will never be done. এটা হয়েছে যে ফারুক বলল না যে এটা তো ভালো হবে না, এত ভালো মুভি কেমনে করবে, how will they beat Avengers? They beat it with themselves, মানে আরেকটা Avengers দিয়ে। মানে how do you culminate 10 বছর of great films? You culminated with Avengers Infinity War. All those idiots যারা এখনো all the YouTube circles এর কথা বলে বেড়াচ্ছে যে oh DC should do solo films, is কি cinematic universe এর দরকার নাই, and এখানে আমি even talking about John Campea who's my favorite YouTuber, সেও মাঝে মধ্যে এগুলো বলে যে হ্যাঁ এত ইউনিভার্সের দরকার নাই, মার্ভেল আছে অন্যরা যা খুশি করুক। এটা আবার বলে, আবার যখন বলে না যে oh they're making a new Joker film, I don't understand why it's not part of the DC film universe. So অনেক flip flop করে, just like all of us, আমরা অনেক flip flop করি because we're all human beings. So this is for me not just the greatest film of 2018, মানে আমার লাইফের নাম্বার 1 ফিল্ম হচ্ছে অ্যাভেঞ্জার্স, এখন লাইফের নাম্বার 2 ফিল্ম হয়ে গেছে অ্যাভেঞ্জার্স ইনফিনিটি ওয়ার, এবং এটার সাথে কোনো লজিক ফজিক কোনো কিছু নাই, ইটস ইমোশনাল কল। সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। আমি জাস্ট বলি যে ইনফিনিটি ওয়ার দেখার পরে আই থিঙ্ক আমরা সবাই অনেকক্ষণ বসেছিলাম, আমরা উঠতে পারছিলাম না, রাইট? আমরা কি দেখলাম, মানে এই যে এক্সপ্রেশনটা, এবং এটা আমার মাই ডটার ওয়াজ দেয়ার উইথ মি, শি ওয়াজ মানে ইকুয়ালি স্টান্ড আর কি প্রত্যেকে, আমরা এটা কি দেখলাম, এটা কি মুভি, এটা কি এন্ডিং। সো এই মুভিটা না আসলে আমি জানি না ফারুকের জন্য এটা নাম্বার 2 ছিল না প্লাস বোনাস আলিফ, আমরা কিন্তু নেক্সট 7-8 days we were all depressed. I know. And worldwide যারা Infinity War দেখছিল, including all my friends worldwide, including all the YouTubers and everybody, সবাই কিন্তু মুভিটা দেখে বের হয়ে they were depressed, এটা কি দেখলাম, how can we come back from this, কেমনে হবে এটা, মানে this movie to leaves create that impact worldwide, emotional mark
Like, when was the last time you saw a movie that left an emotional mark for you for months? Exactly. এক সপ্তাহ তো মানে we were My stunned. number one film. হ্যাঁ My number one film. মানে it left মানে আমরা we were speechless আমরা Yeah. কোন সময় we were never speechless and the মানে how moving was it that only person who never talks is Alif's husband Faisal, who is always a smile on his face and never talks, and he's the one এটা কি হলো so like he's the only person to talk ও বলতে পারছে আমরা তো ওটা বলতে পারি নাই So like Infinity War is one of those movies যেখানে সুমন ভাই কিন্তু আমাদের সাথে কি দেখছে হ্যাঁ উনি ঢাকায় কখনো ছবি দেখতে যায় না সেটাই সো ইট ওয়াজ এরকম অ্যান্টিসিপেশন আমার ছিল সাথে আমাদের বসে মানে এটা কি হলো And we're very lucky. We must thank Sadi. Sadi Yeah. খুব সুন্দর করে একটা জিনিস অর্গানাইজ করছিল. He got all us geeks together at hall number 6 in Star Cineplex rent করে. We all watched it together and It was a wonderful, it was a wonderful experience. মুভি শেষ হলো সবাই চুপ করে বসে আছি কি হলো বুঝলাম না মানে আমাদের দেখে মনে হচ্ছে যে আমরা it was like আমরা নিউজ দেখছি not a movie. নিউজ দেখতেছিলাম লাস্টে আমাদের ফেভারিট কিছু লোক মারা গেছে যেমন obviously it's not the same বারসান বাচ্চু ভাই মারা গেছে নিউজ শুনলে আমরা যে রিঅ্যাক্ট করছি মানে as if ওরকমই আর কি মানে এর রিয়েল মানুষ ওরা মারা গেছে এখন কি হবে জানি না এইরকম একটা ফিলিং নিয়ে আমরা বের হইছিলাম সো it was amazing so I can understand why other people in the world ওদের নাম্বার 1 Infinity War হতে পারবে না ফারুক এখন তুই আমাদের সবাইকে বুঝা কেন Into the Spider-Verse is your number 1 and not Infinity War No, so অন্য কেউ বললে আমি মেনে নিতে I agree. First of all, I agree with everything you guys are saying, but I'm যেটা বলছিলাম যে the reason আমার number 2 তে Infinity War is because আমার জন্য ওই time frame টা is actually playing a role here. And had this been any other movie which was not as powerful, because Infinity War is amazing for all those things. Its storyline was brilliant, amazing, perfect. The dialogues were perfect, the moments were perfect. Everything comes together to make this brilliant cinematic experience যেটা সাকিব সবাই বলে দিচ্ছে যে ওইখানে দেখার পর আমরা মুগ্ধ হয়ে কিছু বলার ইয়ে ছিল না So my number 1 film of Spider-Man Into the Spider-Verse is I had zero expectations from this film because I thought যে okay fine Spider-Man আর কতবার রিবুট করবে আর কতবার দেখবে আসবে যখন তখন ঠিক আছে যাবো plus it's an animated feature film দেখবো fine all right. And then it just blew me away. It just blew me away because of all those things that I enjoyed about Infinity War. I also found here. আর এখানে আমার কাছে এটা সবচেয়ে ভালো লাগছে যে স্পাইডারম্যান যে 20 বার এই একই গল্প 1000 ভাবে বলা হয়েছে they finally found a way of telling it that is very very refreshing not just from the point of view of Spider-Man but comic books এর মধ্যে I thought this was a very interesting way of telling a story the way they've actually created the film I've talked about this last week as well so এই week আমি আর বেশি করব না but it left me really really moved I felt touched by all those characters even Nicolas Cage হালকা যে একটা ইয়ে করছে I felt touched by that so I really, really enjoyed it to that point and because it's still very fresh on my mind, maybe because of all these reasons, I'm just being honest to myself, this probably because ato recently dekhi, ato impact felt, this for that reason is up there. Does that mean Infinity War is any less of a movie for me? No, not at all. I will definitely say Shakib Jebhai bolte it's probably one of the best cinematic experiences. I agree with that. But for me, Spider-Man is equally that much of a cinematic review. I think Sorry. Sony টাকা দিছে not convincing enough because Farooq আমেরিকা থেকে আসছে সোনি ওকে টাকা দিছে যে এই তুই গিয়ে বলবি যে My কারণ TV আমেরিকার is সবাই তো Sony. গিক মিট দেখে My TV is Sony. তুই বলবি যে এক্স্যাক্টলি টিভি সোনি যে সোনি স্পাইডার-ভার্স ইজ বেটার দ্যান ইনফিনিটি ওয়ার সো এনিওয়ে না স্পাইডার-ভার্স ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যামেজিং It is amazing. জিবরান এখনো দেখে নাই বাট ইটস অ্যাবসলিউটলি অ্যামেজিং খুব সুন্দর You're gonna একটা love it. ছবি। So I will tell you this, Gibran এটা দেখার পর he'll come back and he'll be like, yeah, what I'm going to do is take Black Panther off. could be yeah I'm sure বাট আমার কাছে আমি গতবারও বলেছি এবার বলছি সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে এটা হেভিলি ইটস প্রোডিউসড বাই লর্ড এন্ড মিরর হু আর সাপোজ টু মেক স্টার ওয়ার্স হান সোলো ছবিটা and they were kicked out because they tried to change the script because the script was really bad and ওরা চায় নাই সেটা সো এখন যারা স্পাইডারভার্স দেখছে আর যারা জানে যাদের মনে আছে যে লর্ড এন্ড মিলে ওয়ার সাপোজ টু ডু হান সোলো ফর এক্সাম্পল জেডাই কাউন্সিলের লোকজন ক্রিশ্চিয়ান হারলফ সে তো দুঃখ করেই ফেলছে যে ইউনো এই স্পাইডারভার্স দেখার পরে ভাবতেছি যে ওরা 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 বাজে জিনিস করতেছিল না প্রবলি ভালো জিনিসই করতেছিল yes that's a fact ভালোই করছিল ওরা যদি ফাইনালি হান সোলো শেষ করতে ভালো হতো এনিওয়ে সো আমরা আই থিংক it goes to show the two films that Disney took out the two Star Wars films were both crap so হ্যাঁ জেডাই Jedi both were crap not worst Star Wars films ever made and they put ye to shame first 3 movies
when episode 1, 2, and 3, I thought they were the most horrible things I've seen. No, it's these two. So anyway, so আমাদের হয়ে গেল those were the 5 favorite films of the panel last year. অনেক commonalities আছে obviously. But আমার কাছে but do you guys agree? কেউ তো কিছু বললো না প্রথমে Infinity War is the best and he's wrong. আমরা খেপে কিছু বলে নাই but এখন তো খাপা কমছে. Do you agree যে গত বছর ড্রামা ফিল্ম ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে কম বেরিয়েছে? Could be. মানে বিট হলিউড বিট না শাকিব অ্যাকচুয়ালি এই যে যেমন কি আমি একটা কথা বলি যেমন আমি কিন্তু রিসেন্টলি আই ওয়াচ ভাইস আজকে দেখছি ভাইস দেখছি আমি আজকে দেখছি ব্ল্যাক ক্ল্যান্সম্যান আই ওয়াজ এক্সট্রিমলি এক্সাইটেড অ্যাবাউট বোথ ব্ল্যাক ক্ল্যান্সম্যান হচ্ছে দ্য স্টোরি অফ যারা জানেন না 70s-এ একটা কালো পুলিশ অফিসার ব্ল্যাক পুলিশ অফিসার ইন আমেরিকা হি ইনফিলট্রেটেড দ্য ক্লু ক্লাক্স ক্ল্যান যারা হচ্ছে হোয়াইট সুপ্রিমিস্ট একটা গ্রুপ সো এইটা নিয়ে স্টোরিটা খুব ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড এই ক্যারেক্টার প্লে করছে ডেনজেল ওয়াশিংটনের ছেলে যার নাম আমি ভুলে গেছি সুপার অ্যাক্টিং করছে আর ভাইসটা হচ্ছে ডিক চেনি নিয়ে হু ওয়াজ জর্জ ডব্লিউ বুশের second command vice president and he did things no other vice presidents ever did so okay নিয়ে এবং it starred Christian Bale, Amy Adams এইসব লোকজন so দুইটা কিন্তু stellar cast but they were not very good. Okay, এখানে শাকিব my theory of this is as someone who's just recently come back from America visit দিয়ে 2 বছর এই বছর আমি 2 বার আমেরিকা ভিজিট করছি so my ওদের রিয়েল last year okay yeah last year আমিও 2 বার লন্ডন ভিজিট করছি so what so আমি 2 বার so my insight on American years courtesy of Trump ওদের রিয়েল লাইফের মধ্যে এত বেশি ড্রামা হইতেছে they don't need to go to watch drama on the screens anymore. They're looking for escape, which is why last year, if you look at it, there have been so many of these fantasy films, there have been so many of these superhero movies that have been coming in, so many of these animation features that have come in. But jokes apart, আমার also এটা মনে হয় যে আমরা অনেকগুলি like তানিম আমাদেরকে গ্রিন বুক বলে বলতেছিল there are quite a few drama features that have come in. Maybe they haven't performed as well as expected. And maybe they dropped out of here. John, আমি আগে বলছিলাম না there's this one that I've been wanting to watch Robert Redford, The Old Man and a Gun. I just downloaded that. Right? So ওটাও কিন্তু যারা দেখছে ওরা বলতেছে যে রবার্ট রেডফোর্ডের পারফরম্যান্স সুপার মুভিটা ইজ ওকে গেট মাই পয়েন্ট ভার্সাস সে 3 বিলিয়ন মানে there's no thrill yeah ভার্সাস আমি না ভুলে গেছি মানে আমি মনে আছে 2017 এ অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি দেখছিলাম না there was a lot of the big sick there was the 2017 এ আমাদের প্রবলেম হইছে না but যেমন কি La La Land there was a lot of variation La La Land right there was a lot of variation in different types of storytelling I think 2018 এর মধ্যে that variation kind of went out of the window and এই বছরে যেটা আমরা দেখতেছি there seem to be a lot of these franchise movies being churned out that I will go into right now right rather than the fresh one so maybe that's a reason. Okay, anyway, so this was our top 5. We'd love to hear from you, Joe, if you can comment. What was your 5 favorite films of 2018? We'd like to see that as well. And on Jodio, এখন 52 minutes হয়ে গেছে. I'm sure আমরা 8 মিনিটে next year most anticipated films করতে পারবো না. Doesn't matter. Let's just go on with the show. It's our show. Nobody can stop us. ছোট করে করি আমরা চলো. Okay, so 2019 এর অনেকগুলো মুভির লিস্ট নিয়ে আমরা বসেছিলাম কিছুক্ষণ আগে there were how many movies 40 movies almost এবং সেখান থেকে আমরা একজন 5টা করে মুভি না 7 মুভিজ অ্যাকচুয়ালি সিলেক্ট করেছি যেটা নিয়ে আমরা খুব এক্সাইটেড বাট আমরা লটারি করেছি টু বি ফেয়ার আমরা অনেক ভালো আমরা অনেক ফেয়ার হতে চাই সো আমরা ফেয়ার হওয়ার জন্য আমরা লটারি করে উই sorry let me interrupt you Alif just to explain why we needed to be fair কারণ যেটা হয় যে as you saw last year এর top 5 ফিল্মে প্রচুর কমনালিটিস ছিল সো নেক্সট ইয়ারে যদি আমরা বলি যে এই ফারুক what is your top 5 anticipated films next year ওটা আমার সাথে মিলে যাবে বা আলিফের সাথে মিলে যাবে সো তখন দেখা যাবে আমরা সবাই একই টপ 5 নিয়ে কথা বলতেছি বাট আমরা যেটা চাচ্ছি যে আমরা একটা বড় বাস্কেট অফ ফিল্মস টু প্রেজেন্ট টু ইউ গাইজ সো দ্যাট ইউ গাইজ অলসো নো দ্যাট কত জোশ ফিল্ম আসছে নেক্সট ইয়ার দিস ইয়ার এই বছর 2019 এ সো আমরা যেটা করেছি আমরা একটা পুল অফ 35 না 40 মুভিজ নিয়েছি এবং ওখানে আমরা লটারি করে একজন মানে ফার্স্ট অফ অল এই লিস্টটা করেছি যে এই ছবিগুলো আমরা সবাই দেখতে ইন্টারেস্টেড ওখান থেকে তারপরে সবার ফেভারিট 5টা বা 6টা একটা সিস্টেমে পিক করছি যাতে ফেয়ারলি সবাই ফার্স্ট ফেভারিটটা পিক করতে পারে আমার কথা বেশি পারছি না লেটস জাস্ট গোইং টু ফেভারিট ফিল্ম সো প্রথমে আমি আসি
ওকে আমি নিচ থেকে আসি আমার well there are a lot of movies coming out খুব ইন্টারেস্টিং these are not মানে rated কোন রেটেড না হ্যাঁ these are Not rated. ranked in any কোনো র্যাঙ্কিং এ just- যাচ্ছে না আমরা অনেকগুলো মুভি নিয়ে বসেছিলাম লাইক আই সেড জিতান 40 ranked বলতে movies ছিল বাট রেটেড বলছে সো it's not rated X neither is it ranked ranked Damn, no there goes ranks my porn list. okay just randomly pick করা আমাদের পছন্দের so secret life of pets হ্যাঁ surprise এটার পার্ট 2 বের হচ্ছে 2019 এ এই ইয়ারে so secret life of pets 1 যারা দেখেছেন what was that Shakib bhai না আমি very bad at doing what you're doing আমার এখন নেভিগেট করতে গিয়ে জান মেরে যাবে চলো okay just kidding secret life of pets 1 যারা পাইছি। especially যাদের বাসায় বিড়াল আছে কুকুর আছে যারা pets আছে যাদের they can relate to this movie খুবই ইন্টারেস্টিং এবং সেকেন্ড পার্টটা অ্যাকচুয়ালি এই জন্য আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট কারণ পার্ট 1টা আমি দেখেছিলাম খুব এনজয় করেছি সো সেকেন্ড পার্টটা আমার জন্য মনে হচ্ছে যে খুব ভালো কিছু একটা হয়তো বা হতে পারে anybody wants to talk about it No, I I haven't don't watched think I haven't watched watched it. one. I don't think I'll you watch all two. need to have kids to enjoy this movie Why? not just kidding it's সবাই আমরা তো Geek you আছি will নাকি? enjoy this movie anyway Yeah, okay next Next Shakib bhai হচ্ছে- আপনি বলেন আমি যাবো? yeah আমি আমার একদম মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড শুরু করছি আমার মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড ফিল্ম অফ নেক্সট ইয়ার হচ্ছে দিস ওয়ান Hellboy. It stars the police officer from Stranger Things 2 যার নাম আমি ভুলে গেছি এখন বাট I love that guy কি হপার নাকি না হ্যাঁ Stranger Things এর নাম হচ্ছে হপার so the guy who plays Hopper he's playing Hellboy this Hellboy is supposed to be a lot more closer to comic Mike Mignola ওর নাম যদি Mignola লেখে তার যে ভিশনে আমি কমিকগুলো সে বানিয়েছে এবং হেলবয় কমিকগুলো ব্রিলিয়েন্ট বিপিআরডি হেলবয় দোজ আর সাম অফ দ্য বেস্ট কমিক্স আইভ এভার রেড আমি এখনও পড়ছি সো আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু মাইক মিগনোলার ভিশনের কাছাকাছি হেলবয়টা কেমন হতে পারে ট্রেলারটা আমার খুবই ভালো লাগছে যদিও অনেকে ক্রিটিসাইজ করছে যে ইটস সাপোজ টু বি লট ডার্কার কিন্তু ট্রেলারটা অনেক ফানি হয়েছে আই ডোন্ট রিয়েলি কেয়ার কারণ হেলবয় টোনটা খুব ইন্টারেস্টিং হেলবয় ইজ ভেরি ডার্ক বাট ইটস নট ডাওয়ার মানে এখানে ছোট ছোট হিউমার আছে অনেক কিছু আছে and I like the trailer ওটাই Yeah. I like the trailer as well so I Yeah. love the trailer I'm really looking forward to this আমার pickings এর মধ্যে this is the most anticipated movie Oh, by the way, mine of was year. not the most anticipated. I mean, niche থেকে আসছে. Anyway, go on. Doesn't matter. Yeah, okay. Farooq? All right, so the reason Shakib picked Hellboy for his most anticipated is because I picked Star Wars, so, and someone else picked something else, so he got stuck with as Hellboy. I said But- there was a lottery system Yeah. Yeah, so lottery system. Farooq so, yeah. went first so he picked Star Wars No, I went second and I Second, picked Star yeah. Wars. Yeah. Alif went first and picked No. Secret Life of Pets. Farooq. No. I actually no. I mean, Nah, it's she's No, I'm just joking. Yeah. No, but Star Wars, bola but kuno ye nai je the reason it's such an anticipated is because this is a movie that comes after The Force Awakens and The Last Jedi. Force Awakens we all loved. Last Jedi left us all miserably Last confused. two? That doesn't exist. The Last Jedi left us miserably confused. So plus a film ta niye onek iye hoyse there was আতিশ our friend বলছে যেটা নাম হচ্ছে The Last Star Wars Now, so Colin Trevorrow was initially slated to direct. তারপর at one point যেটা হচ্ছিল অনেক বেশি ওই ডিজনি আর লুকাস ফিল্মস এর মধ্যে অ্যাক্টর ডাইরেক্টরকে টাইম টু টাইম ফাট করে ছুঁড়ে ফেলা হতো so Colin Trevorrow also got thrown out and J.J. Abrams was brought in so now he needs to wrap it up Last Jedi the big disappointment that it was to the Star Wars fans can he bring it all back everyone's looking and waiting and so are we so definitely Okay. one of the movies that I'm definitely going to be looking for I didn't know we were talking about the most. তাহলে আমি নিশ্চয়ই শুরু করতাম না Secret Life of Pets All right. most anticipated It's not. Obviously not. এটা আমার our Hellboy Number 7. Star Wars Secret Life of Pets I আবার thought- two. Okay, you know why? হ্যাঁ সেটাই আমি বললাম, সুন্দর করে আমার টপ 5 বটম থেকে উপরে আসছি আশ্চর্য you So guys now you know she loves Venom, she loves Robocop. আরেকটা কিছু shut up খুব বাজে আমরাই হাসতেছি আর কেউ হাসতেছে না okay জীবন ভাই One of my top movies for this list is yeah Infinity War Infinity got War lucky. Endgame. Avengers Endgame. Infinity War, Avengers Avengers Endgame. And come on. After watching it, I really want to see how they overdo themselves in the next film. আমি জানি না কি হবে. And from what we have seen, the teaser trailer, it disappointed us like anything. Me and Shakib were like, what the...
what just happened? This was not it, because Infinity War left such a huge mark on our lives, on our taste buds and everything. Otar pore, all they showed was, all right, hopelessness, that's it. But the interesting thing is, ওরা বলছে যে যত ট্রেলার দেখাবে ওরা বা যা দেখাইছে, this will not be more than the first 15 minutes of the movie. মানে মুভির প্রথম 15 মিনিটের বাইরে যা ঘটে তার কোনো কিছুই কোনো ট্রেলারে থাকবে না, এটা অলরেডি বলে দিচ্ছে। সো মানুষ এক্সপেক্ট করছে যে এরপরে তো ক্যাপ্টেন মার্ভেল বেরোচ্ছে, তো ক্যাপ্টেন মার্ভেলের সাথে সাথে আমরা মুভিটার সাথে নতুন একটা ট্রেলার পাবো। সো প্রবাবলি ওটাই লাস্ট ট্রেলার হবে, কারণ ক্যাপ্টেন মার্ভেল বেরোচ্ছে এন্ড গেমের 1 মাস আগে। তারপরেও আসলে আমরা প্রথম 15 মিনিটের বাইরে কিছুই দেখবো না, মানে এত সিক্রেটিভ। আর মজা ব্যাপার হচ্ছে এই বছরের সবচেয়ে অ্যান্টিসিপেটেড দুটো ফিল্ম টোটালি দুটো কারণে। আমরা স্টার ওয়ার্স, যেটা নাম এখনো জানি না, এপিসোড 9, এটা আমরা অ্যান্টিসিপেট করছি যে ওরা যে ট্রেন রেক করছে, মানে সব ধ্বংস করছে উইথ দ্য লাস্ট জেডাই, এখান থেকে ফেরত আসবে কেমনে? The force denied or the force dies. How will J.J. Abrams come back and rescue Star Wars universe? ওটার জন্য সবাই অ্যান্টিসিপেট করছে। আর ইনফিনিটি ওয়ারের পরেরটা এন্ড গেম আমরা অ্যান্টিসিপেট করছি, কারণ দিস ইজ সিনেম্যাটিক হিস্ট্রি, হিস্ট্রি ইন দ্য মেকিং। অ্যান্ড আমি এখন কনভিন্স দোস্ত, মানে আই ডোন্ট নো হোয়াট ইউর থিওরিজ আর, বাট আমি কনভিন্স দ্যাট ওরা কিন্তু বলছে যে, অফকোর্স ওরা অনেক মিথ্যা কথা বলে, ওরা বলছে যে ডেড ইজ ডেড, অ্যাজ ইন যারা ডাস্টেড হয়ে গেছে বা যারা মারা গেছে, দ্যাট ডেড। অ্যান্ড আই হ্যাভ এ ফিলিং, কারণ এখন ওরা আবার আরেকটা কথা বলছে যে তোমরা ট্রেলারে যা দেখছো এটা হচ্ছে প্রথম 15 মিনিট, প্রথম 15 মিনিটে ওই সুরের বাচ্চা দাড়ি ফালাইছে কেন? একটা রিজন হতে পারে, ইটস ফ্রম এ ডিফারেন্ট ইউনিভার্স, অথবা I think it's a separate universe যেখানে Hawkeye never became Hawkeye, he became Ronin. I don't think he lost his family অনেক আগে, অথবা whatever, I don't know, he became Ronin. But এটা মানুষ কথা বলছে যে that's why, because it does not make sense সবাই মারা গেছে, crisis is not past, I will shave my beard. It doesn't make sense. No, I think it could be months down the line, because at least they were stuck on the planet, and they finally made a ship Tony finally made a ship to get out of the planet, but he can't make it to Earth because maybe he doesn't know where Earth is. So oita hoite pare, and the months have passed by, because it could have taken Ant-Man months to get out of the quantum field. Exactly, that's my point. How does Ant-Man come into the fixture? How do you know Ant-Man same parallel dimension? ও কিন্তু quantum realm থেকে you can not just do time travel, so dimension hopping, reality hopping করা যায়। So we don't know if, কেন আমি বলছি অন্য ডিমেনশন, বা অনেকে বলছে বিকজ তাহলে ওটার মিথ্যা কথা হয় না যে মারা গেছে সে মারা গেছে, এই ইউনিভার্সেও মারা গেছে, অন্য ইউনিভার্সে মারা যায় না। Get my point? I get your point. So anyway, but that doesn't sound interesting. Oh, they'll make it interesting. Yeah, because look at this. We already know. Because because that theory will work, because if they have said that, because we already know that Spider-Man Far From Home is coming, so that shows that Spider-Man is alive even though he turned into dust. So that is a good point, good theory. What if it is the Fantastic Four? Silver Surfer নিয়ে নাকি অলরেডি কথাবার্তা শুরু হয়ে গেছে। A lot of shit is going on যেগুলো এখনো বলছে না কিছু। চলো আগে। আচ্ছা, what about this Wolverine thing that everybody's talking about? Let's not ever the Wolverine rumor. It's a rumor. It's a rumor. It's a rumor? What do you think? যদি হয় না, শাকিব ভাই তো চুপ হয়ে গেছে। মানে এটা যদি হয়ে থাকে, we all need to take diapers into next time we watch a movie, because আমরা সবাই will wear ourselves if we see Hugh Jackman as Wolverine in a Marvel movie. Let me put it this way. If কিছু ক্যামিও থাকে না, যেমন হিউ জ্যাকম্যানের ক্যামিও ছিল ইন এক্সম্যান ফার্স্ট ক্লাস, যেখানে তার বডি বিল্ডিং করতে হয় না, কিছু করতে হয় না, জাস্ট একটু দাড়ি রাখতে হয়েছে, চুলে একটু মুছ দিয়ে এসে বসে গো ফাক ইয়োরসেলফস, দ্যাট ওয়াজ অল ইট ডিড, রাইট? সো ইফ ইটস এই লেভেলের ক্যামিও, যে ধরো আমরা মাল্টিপল ওয়ার্ল্ডসে মাল্টিপল ইউনিভার্সেস দেখছি, ওখানে ও উলভারিন কিছুটা করলো, ওইভাবে মেবি আমরা হিউ জ্যাকম্যানকে পেতে পারি। বাট আমার মনে হয় না আমরা কোনো সিগনিফিকেন্ট স্টোরি এলিমেন্ট রোল হিসাবে আমরা ওকে আর জীবনে পাবো, unless it's another story about বুড়া উলভারিন। বাট ওকে তো বডি বিল্ডিং করতেছে শাকিব ভাই, বডি বিল্ডিং করতেছে, আবার হ্যাশট্যাগ দিছে ক্যামিও, সো এটা কিন্তু একটা আচ্ছা ক্যামিও হলো, if it's a bigger cameo, বডি বিল্ডিং করছে বিকজ ওর যে গ্রেটেস্ট শোম্যান নামে একটা মুভি বেরোছিল গত বছরের প্রথমে, ওই গ্রেটেস্ট শোম্যানটা ইজ এ মিউজিক্যাল, রাইট? ওটা নিয়ে সে এখন টুরে বের হচ্ছে। ক্যামিও কেন দিল? ক্যামিও আমি জানি না,
#cameo ক্যামিও হচ্ছে আমি যেটা বললাম যে ইট কুড Yeah. বি যেটা আমি বলছি Yeah. যে ওরকম একটা স্নিপেট আমরা দেখবো হতে পারে ও আছে আর কি So couple of more months till we বাট হি ইজ solve ডুইং these বডিবিল্ডিং questions. বিকজ অফ হিজ থিয়েটার শো ওখানে সে নাচ গান করতেছে Okay, now coming back to my most anticipated movie, I'll just step up the game. I made a fool out of myself. That was not my most আমি না তখন আমি anticipated. যখন বসতে আমি লাইক কেন সে নাম্বার 5 থেকে শুরু করতেছে আচ্ছা ঠিক আছে নিজের থেকে আসা শুরু করলাম। ওকে সে I'm just করুক being আমি so তো করব naive. না আচ্ছা। Okay, so আমার definitely it's Spider-Man, যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম, Spider-Man Far From ফার ফ্রম হোম Home. লেটস সি যেটা- দ্য ফ্যান আর্ট পোস্টার হ্যাঁ বলো বলো Yes. Is it a fan বলতে art থাকো আমি poster? খুঁজে Yes. বের করি So এই মুভিটা রিলিজ হচ্ছে it's releasing on the 17th of October. It's after Infinity No, wait. Endgame. না এত পড়ে না No, I think it's এত পড়ে না এক মাস পর জুলাই হবে July. Yes. So 2 মাস পরে ইনফ্যাক্ট এই মুভিটার জন্য আমার মনে হয় না এক্সপ্লেইন করতে হবে কেন আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু দিস মুভি ইটস স্পাইডারম্যান এন্ড উই ক্যান অলওয়েজ সি যে ফারুক ইজ লুকিং গুড উইথ দ্য হুডি ফারুক would you like to say anything about Miles this movie? Morales. No. আর এটা নিয়ে কিছু Giant বলবে fan. দিস ইজ আ ফ্যান আর্ট যেটা ওয়াজ ইন্সপায়ার্ড ফ্রম অ্যাভেঞ্জার্স ইনফিনিটি ওয়ার The Iron নট জাস্ট দ্য Spider. আইরন স্পাইডার মানে ইজ অন এলিয়েন ওয়ার্ল্ড Yeah, so- সেটা তো আসলে হচ্ছে না এটা তখন No. আর কি No. No, but that's my point, Jay. It still raises the question of where will Infinity War Endgame end? Yeah. Because there could be the space of or a different dimension different and is he going to try and come back home or whatever. So there are multiple questions they're trying to throw up there. আমার একটা মাত্র ইয়ে হলো যে Homecoming, when you look at the whole list of Spider-Man, when you look at the whole list of Marvel movies, Spider-Man Homecoming will probably not feature on the top end of it, probably on the lower end of it, for various reasons. So আমার কাছে ওইটাই expectation হলো যে after that supreme high that I'm expecting Endgame will be, if this is another Spider-Man Homecoming or level actor film, then a lot of us will walk away really disappointed, and I'm hoping that's not the case. Yeah, and Same here. Jake Gyllenhaal will be there. So Sorry? Jake Gyllenhaal থাকবে না? হ্যাঁ Yeah. So that's Well, exciting. yeah, and same thing Farooq said. আমি If ফারুক it's- কথাটা ভালো করে বুঝি নাই But if it's the same remake of the movie of মানে No, that's না not সেম লেভেলে যদি হোমকামিং যেই লেভেলে আমাদেরকে স্টোরি টেলিং দিয়ে দেখাইছিল ওই লেভেল যদি হয় কামিং আফটার এন্ড গেম it's going to leave me disappointed. That doesn't mean it's going to be a bad movie. Homecoming also, as per my ear, was not a bad movie. But যদি ওই একই লেভেলের স্টোরি টেলিং ক্যাপাবিলিটিস দেখানো হয় I'll be disappointed. আমার মনে হয় ওরা একটু করে র্যাচেট আপ করবে বিকজ ওরা বারবার বলেছে যে ওরা দে ট্রাই টু ফলো দ্য হ্যারি পটার মডেল সো হ্যারি পটার বুকস তুই তো পড়ছিস Yeah. সো হ্যারি পটার মুভি যারা দেখেছেন যে প্রত্যেকটা স্টোরি কিন্তু এর আগের স্টোরি থেকে আরেকটু ডার্কার একটু older, একটু more mature. আরেকটু ম্যাচিওর আরেকটু ডেঞ্জারাস সো প্রথম স্পাইডারম্যানটা অত ডেঞ্জারাস ছিল না ভালচারের সাথে সে মারামারি করে হ্যান ত্যান আয়রন ম্যান তার সারাক্ষণ সাথে ছিল আই হ্যাভ আ ফিলিং নতুনটা আয়রন ম্যান প্রবলেম সাথে থাকবে না আমি জানি না অ্যাভেঞ্জার্স এন্ড গেমে আয়রন ম্যান মারা যাবে নাকি ক্যাপ্টেন আমেরিকা মারা যাবে Oh, বাট আই থিঙ্ক এই দুজনে না সিভিয়ার কিছু একটা হবে অ্যান্ড দে উইল বি মিসিং ফ্রম দ্য অ্যাট লিস্ট দ্য বিগিনিং পোর্শন অফ দ্য নেক্সট ফেজ হোয়াট এভার দে আর নট ইভেন কলিং ইট ফেজ 4 নাকি No, this is 5. ফেজ 4 ফ্যান্টাস্টিক 4 ফেজ 4 ওরা বলছেও না নামটা সো ওরা মিসিং থাকবে সো উইল গেট টু সি a fresh Marvel universe maybe in a different dimension maybe in the current dimension সো আমি খুব একটা এক্সপেক্ট করছি না ফারুক যে খুব আকাশ পাতাল ডিফারেন্ট কিছু করবে বুঝছিস বিকজ ওরা কিন্তু একটু সফট রাখতে চাচ্ছে দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি অ্যাজ ডেঞ্জারাস এস এ সিভিল ওয়ার অর কি বলে উইন্টার সোলজার অর র্যাগনারক আই থিঙ্ক ওরা ডেঞ্জার লেভেল ছোট রাখবে বিকজ হি ইজ এ কিড অ্যান্ড আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট বিকজ ফাইনালি আমরা যেটা নোলান আমাদেরকে করছিল নোলান এসে আমাদেরকে দিছিল শুরু করছিল উইথ রাজ আল গুল Yeah. যেটা আমি কল্পনাই করি না যে আমি টিভিতে রাজ আল গুল দেখবো বেইন যখন নিয়ে আসছিল ফরগেট অ্যাবাউট দ্য মুভি আই হেট দ্য মুভি বাট দ্য হাইপ টু দ্য progression, মুভি হ্যাঁ। হাইপ টু দ্য মুভি দ্যাট ওয়াজ লাইক ওয়াও আমি কল্পনাই করতে পারছি না বেইনকে আমি দেখবো সো এখন ওরা একটা এরকম একটা স্পাইডারম্যান ভিলেন নিয়ে আসতেছে যে আমরা যারা কমিক পড়ি আমরা অনেক দিন ধরে ওর সম্পর্কে Yeah. জানি ওর নাম হচ্ছে মিস্টিরিও যে জেক জিলেনহল ইজ অ্যান অ্যামেজিং অ্যাক্টর Yeah. সে প্লে করবে সো আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্যাট Same here. অ্যান্ড স্পাইডারম্যান হচ্ছে কি এটা ওদের এত Close to the heart. মানে the only other thing they'll be this close to the heart is Fantastic Four. Yeah. So I cannot imagine them doing something যেটা আমরা আছে না we won't come out with a smile on our faces. আচ্ছা শাকিব I ভাই hope so আরেকটা That's what কোয়েশ্চেন I think. I hope so too. আরেকটা কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে যে নাও দ্যাট ভেনাম হ্যাজ ডান ওয়েল সো ওরা কি কোনো ক্যামিও নিবে
স্পাইডারম্যানের নিতে পারে মানে I are think- they allowed to do that I think যেহেতু ওরা ভেনমকে PG-13 রাখছে first of all ওরা আর রেটেড করে নাই right সো আই থিংক এনিথিং ইজ পসিবল okay বুঝছো ওরা That যদি would be চায় cool. তাহলে করতে পারে না মানে এটার but মধ্যে এরকম কোনো রেস্ট্রিকশন তো নাই যে মার্বেল মুভিজই থাকতে হবে মুভিজ ওরা সোনি নিতে পারবে না I think Sony owns the rights. অনেক Sony restriction owns আছে, the rights অনেক to restriction the আছে, Venom year. অনেক restriction আছে as in মানে সোনি মুভিতে নিতে পারবে না এখন স্পাইডারম্যানকে সোনি মুভিতে স্পাইডারম্যান নিতে পারবে কিনা আমি জানি না ওকে আই ডোন্ট নো if they want to they can but তাহলে নতুন একটা এগ্রিমেন্ট করতে হবে মানে nothing's off the table এক্স্যাক্টলি nothing's impossible let's put it that way Okay. nothing's impossible অলরাইট শাকিব ভাই আপনার নেক্সট মুভি আমার নেক্সট ইয়ে ছিল my most anticipated film because the other ones were taken I was last on the list লটারিতে ফ্রোজেন Godzilla আচ্ছা তোর হাতের লেখা জিবরান is amazing No, not only your হাতে লেখা আবার he's written it in short form I know আপনি একটা কোড ফর্মে লিখছে that you don't know I know he wrote Like- Spady and I was like what is Spady আমি এটা কি পড়ছি জানো এখানে লেখা God 21 আল্লাহ নিয়ে আল্লাহ বিল্লাহ করছে ভালো 21 কেন তারপর আচ্ছা না এটা God ZI anyway Godzilla আমি I love monster movies I love Godzilla গুজরা সো আমি অলরেডি অনেক ফ্যানা তুলে ফেলছি বলে যে যতগুলো ট্রেলার বের হয়েছে সবগুলো দেখে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে সো এখানে আমি বেশি কিছু বলবো না আদার দ্যান দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট আই লাভ মনস্টার মুভিজ উইচ ইজ ওয়াই প্যাসিফিক রিম পার্ট 1 আমার এত পছন্দের ছবি আমি প্রায় ওটা দেখি অ্যান্ড আমি এই ট্রেলার দেখে মারা গেছি খুবই ভালো লাগছে অ্যান্ড আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু Vera Farmiga 11 নাকি 13 13 সবাই আছে Millie Bobby Brown রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট Okay Farooq Once again, because I was ahead of Shakib, I took on Captain Marvel. Now, this, according to Gibran, could be Marvel's first disaster আমার তাও মানে yes I agree with both Gibran, Alif and maybe Shakib আমি জানি না but Gibran and Alif চারখানে নিয়ে বলতে থাকে যে the trailers are a bit off they're not getting it but when the first trailer came in তখন I remember Shakib and I were the first people to say যে এটা জমতেছে না there's something wrong I actually like the first one পরের থেকে কেন জানি আমার প্রথমটার থেকে মনে হইতেছে যে ট্রেলারগুলি জমতেছে না she looks tired কোনো এক্সপ্রেশন নাই কেমন জিনিসটা সাউন্ডস লাইক অনেক করে ফেলছি এখন আর দোস্ত আমি ব্ল্যাক প্যান্থার আগে বলছিলাম যে আই এম নট ভেরি এক্সাইটেড অ্যাবাউট ব্ল্যাক প্যান্থার আমি থর র্যাগনারক আগে বলছিলাম যে ওরা বেশি সার্কাস বানায় ফেলতেছে দিস টাইম আই এম অ্যাকচুয়ালি ওয়ারিড মানে অ্যাজ ইন ওইখানে না মানে ট্রেলার দেখে আমি কোনো ভাইব পাই নাই আমি ব্ল্যাক প্যান্থার ট্রেলার দেখে আমার খারাপ লাগে নাই আমার থর র্যাগনারকের ট্রেলার ভালো লাগছে বাট আই ওয়াজ লাইক ওরা কি একটু বেশি করে ফেলবে Exactly, that's মানে what এখানে all of us ট্রেলার itself is not very good and you're not the only one it's all of us First of all, it's all of us. Second, it's all of the internet. মানে আমরা যারা ইউটিউবে যাদেরকে দেখি ফলো করি ওরা সবাই একই আমাদের মতোই আর কি সো is this the first failure for Marvel? I don't think so especially because এটা Infinity War ঠিক আগে and this is the first female superhero led film from Marvel. and despite all of that we are still going to go and watch this it's still going to be one of the most anticipated movies for us ওকে শাকিব ভাই টাকা তো বানাবে মার্ভেল এই মুভি এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই এই ফেলিয়ারটা ওদের হবে না বাট ডিজাস্টার হলে কি মানে ক্রিটিক্যালি আমরা যারা আছি ফ্যানরা What do you I think that's it আমি না এখন পর্যন্ত কোনো মার্ভেল ফিল্ম থিয়েটারে দেখে বের হয়ে বলি নাই যে ফালতু একটা জিনিস দেখছি লায়ার কোনটা শাকিব আর আমি সিঙ্গাপুরে যে আয়রন ম্যান 3 দেখছি ও হ্যাঁ দেখার পর we realized যে after the movie right, post credit যে সিনটা of him and Bruce Banner was most enjoyable আর পুরো 3 ঘন্টার ফিল্মটা was ফালতু ওকে লেট মি রিফ্রেশ দ্যাট 2013 এর পরে 2013 এর পরে আমি আসলে কোনো মুভি হল থেকে বের হয়ে বলি না যে ফালতু হয়েছে অনেক সময় হয়েছে যে বের হয়ে বলছি যে অত ভালো লাগে নাই বাসায় গিয়ে দেখে আবার ভালো লাগছে এটা আমার হোম কামিং নিয়ে হয়েছে এজ অফ আল্ট্রন নিয়ে হয়েছে ইভেন সিভিল ওয়ার নিয়ে হয়েছে যে হ্যাঁ ভালোই অত মানে ইটস নট ব্যাড বাসায় গিয়ে দেখে সুপার লাগছে অ্যান্ড দ্য সেম বাট সো আই ডোন্ট থিঙ্ক আলিফ খারাপ হবে ছবিটা বাট মার্ভেলের মজাটা হচ্ছে যে দে আর অলওয়েজ ওপেন টু ক্রিটিসিজম আনলাইক এভরিবডি এলস ওরা ফ্যানদের কথা শুনে বলে ফেলেন ওয়ার্নার ব্রাদার্স না ওয়ার্নার ব্রাদার্স না আই এম টকিং অ্যাবাউট অল পিপল যে মানুষ তো কথা শুনে না সো ওরা কথা শুনে বিকজ ওদের ওই কালচারটা আছে ওকে বিকজ কেভিন ফাইগি নিজে একজন ফ্যান ওটাই তো মানে সবসময় বলে আসছে দ্যাট ওয়াই ডিড উই মেক দিস মুভিজ উই ওয়ান্ট টু সি কমিক বুকে আমরা সারা জীবন পড়ে আসছি
I have never seen these movies, and that's the main goal of us making these movies, is we want to see all of these characters in the movie. This has always been his mission statement from day one, and যখন Avengers হয়নি তখন এটা বলতো যে মানে one day we'll lead up to that 7 films and then we lead up to this. So this is what he's done, and he's still on it, and he's proven to be the most successful producer in Hollywood ever. So as rockstar John used to say, let's hope for the best and prepare for the worst. Rockstar এবং নাট্য অভিনেতা Who are we talking about? রকস্টার জন ও বাংলাদেশি জন। হ্যাঁ হ্যাঁ। Why are we talking about Better Malaysian? John. মানে ও তুমি কি কোন বলছো? জনের কথা দুইটা বলছো? John Campbell কথা Let's বলছো। move on. চলো ও তো Geek Meet দেখে মাঝে মধ্যে Oh, Hey, that's Gibran, good, your that's good. your No, top, no, your what- top. আমার টপ হচ্ছে Should I exist? Hello? আচ্ছা না go on. No, go on. আমি নাম্বার 2 বলি নাই। আচ্ছা বলো। বলো না go on. বলো It chapter 2. yes It Very chapter nice. 2. It in fact আমরা জানি যে it when was it released last 2018 right? 17 Yes, 2017. 17 17. So that's like last year or other year actually. Yeah. আমার কিছু মনে নেই। হ্যাঁ 2017 So 27 years পরে ওরা এখন বড় হয়ে গেছে এবং এখন আবার একটা ফোন কল আসে এবং তারা আবারও একসাথে হয় তারপরে কি হবে সেটা নিয়ে মুভিটা and I'm really looking forward to it কারণ it যারা দেখেছে তারা জানে যে স্টোরিটা কত ইন্টারেস্টিং এবং একদমই ছোটবেলার কথা মনে করিয়ে দেয় আমাদের 80s বা 90s এর মুভিগুলো যেরকম ছিল ওরকম হরর মুভি একটা সো এই মুভিটা 27 ইয়ার্স পরে ওরা কিভাবে আনবে কিভাবে দেখাবে ক্যারেক্টারগুলোকে ওদের এই জিনিসটা I'm really looking forward to it. I'm looking forward to it because I thought director আমি নাম ভুলে গেছি বাচ্চা super direct করছে or direction Andy how do you pronounce Andy Muschietti right so Andy Muschietti was a director so সে এটা যারা বইটা পড়েছেন জানেন যে খুবই কমপ্লেক্স একটা বই যেখানে প্যারালালি বাচ্চাদের স্টোরি এবং ওদেরই 27 বছর 30 বছর পরে যখন বড় হয়ে গেছে ওই দুটো স্টোরি প্যারালালি এগোতে থাকে এবং আবার ইন্টারটুয়াইন্ডও আছে সো এই প্রচণ্ড কমপ্লেক্স একটা স্টোরিকে অ্যান্ডি মুশিয়েটি খুব সিম্পলভাবে সুন্দর করে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছিলো যে অ্যান্ড ফ্যান্টাস্টিকলি কাস্ট ফ্যান্টাস্টিকলি ডিরেক্টেড খুব সুন্দর অনেকে বলেছে যে হ্যাঁ এটা অত ভয়ের হয়নি হ্যান হয়নি তেন হয়নি বাট আমার পয়েন্ট হচ্ছে যে এত কঠিন একটা জিনিসকে সে যত ইজিলি আমাদের সামনে নিয়ে আসছে এটা আই ডোন্ট থিঙ্ক লট অফ পিপল কুড ডু দ্যাট সো আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু হাউ সেকেন্ড পার্টটা সে করে বিকজ আমার যেটা ভালো লাগছে ওর পিকিং অ্যান্ড চুজিং অফ বই থেকে কোন জিনিসটা দেখাবে কোন জিনিসটা এলিভেট করবে কোন জিনিসটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেবে এই ডিসিশনগুলো খুব সুন্দর সে নিয়েছিল সো আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু কী হয় প্লাস আইভ গট 2 words ফর ইউ জেসিকা চ্যাস্টেন সো আই এম ইন Yeah. Anybody else? No. All right. Okay. So next. Jibran bhai, you're number 2. Number 2 মানে জানি না Next. লিস্টে আছে জন উইক I like মানে I really John liked Wick 3, right? John Wick 3 আমার John Wick 2 left amazing taste in my mouth I loved how they ended it and I loved how they shot it I loved everything about it আমার খুব মজা লাগছে it is a typical by the book film Did you just say John Wick left a amazing taste in your mouth? I swing both ways Oh my God. give me a hug Farooq so হ্যাঁ মজার জিনিস হচ্ছে যে it's amazing the directors were actually stunt choreographers action choreographers in Hollywood and they decided to make a film with John Wick with Keanu Reeves and ওটা করার পরে John Wick 1 and 2 came out and I enjoyed both the films একদম it's a cult hit I think at the moment it's a cult hit and I'm really looking forward to John Wick 3 where do they take the character next Next কে? Second গুলো বলে ফেলছে সবাই second গুলো তো অনেক ফারুক did you okay তো আলিফ যাও আবার আমি আবার যাবো ওকে আমার থার্ড ফেভারিট মুভি হচ্ছে ডার্ক ফিনিক্স যেটা আমি দেখতে চাই এই বছর জোস ইয়েস সো ডার্ক ফিনিক্স এর ট্রেলারও ইনফ্যাক্ট কিছুক্ষণ আগে দেখছিলাম আমরা এটা তো ইনফ্যাক্ট 2018 এ রিলিজ হওয়ার কথা ছিল রাইট or was it 2018 রিলিজ হওয়ার ছিল হ্যাঁ তখনও কিন্তু আমাদের মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড মুভির মধ্যে ছিল yes 17 এর কথা ছিল না এটা না 18 এ রিলিজ হওয়ার কথা ছিল এবং আমরা গত বছর মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড মুভির মধ্যে এই মুভিগুলো বলেছিলাম সো দিস ওয়াজ ওয়ান অফ দোজ মুভিজ সো ফাইনালি ট্রেলার ইজ আউট সো আই এম হোপিং এবছর এটা রিলিজ হবে ইটস সাপোজড টু রিলিজ অন দ্য 7th of June সো ট্রেলার দেখে well I liked it I really enjoyed it মনে হচ্ছে যে একটা ভালো মুভি হবে যদিও খুব একটা লাস্ট সবগুলো ভালো হয়নি এই ছবি ভালো হওয়ার কোনো উপায় নেই আমার কেন জানি এই ছবি ভালো হবে না অফ কোর্স আমরা সবাই দেখব অফ কোর্স উই আর অল লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট you know I love horrible movies
No, we're all looking forward to it. মানে I think আমাদের সবার লিস্টে এটা আসতো, তাই না? মানে সবার লিস্টে এটা আসতো, সবার লিস্টে আসতো যে এই ছবিটা আমরা দেখতে চাই অবশ্যই, এবং যেটা বলছে আমরা 1-2 বছর ধরে এটা অপেক্ষা করছি, এটা এবং আরেকটা ছবি যেটা পরে আমরা শুনবো, নিউ মিউটেন্টস। ওটা কার লিস্টে আছে? Mine. So let's just talk about it now. Let's do that. Mutants. না, আমি প্রথমে বলবো এটা জিব্রান আমার লিস্টে লিখছে not as new mutants, new MNTY. New Muty. Why is there a Y in new mutants? Menti. New Muty. তাহলে N কেন? কোথায়? MNTY. না ওটা MUTY লিখছে। MUTY। আচ্ছা, let's এটা ইংলিশ ক্লাস না, অসুবিধা নাই। So New Mutants and Dark Phoenix আমরা সবাই এক্সাইটেড, আমরা সবাই দেখতে চাই for various reasons. Dark Phoenix আমার মনে হয় খুব বাজে হবে, it'll be just like Age of Apocalypse. এবং আমি শিওর এরকম বাজে হবে। I agree with you যে ওইটার বাজে হওয়ার চান্স হইলো because they seem to be following the same pattern as the other 75,000 X-Men movies that have come out. New Mutants নিয়ে আমার একটু আশাটা একটু বেশি because it is actually a horror সুপারহিরো ফিল্ম, অ্যাটলিস্ট ওরা ওইভাবে বানাতে চাইছে। অ্যান্ড এই ফিল্মটা আগে রিলিজ হওয়ার কথা ছিল, পরে রিলিজ হইতেছে বিকজ দে ডিসাইডেড দে অন দ্য প্রিভিউস ডে ইট ওয়াজ নট স্ক্যারি ইনাফ। সো দ্যাট কাইন্ড অফ আই ডোন্ট নো ইফ মানে they're really making a full on horror, yeah, so that gives me hope যে maybe this is going to be a better movie than Dark Phoenix. আমি খুব সারপ্রাইজ হব যদি এই দুটো মুভি ভালো হয়, মানে নিউ মিউটেন্টস ভালো হওয়ার কোনো চান্সই নাই। দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট ফক্স ডাজ, ওরা নতুন নতুন ডিরেক্টর নিয়ে আসে। সাইমন কিনবার্গ পসিবলি ভাবছিল যে সে এত বছর ধরে ফক্স মুভি প্রডিউস করছে আর লিখছে যে ওর কথা ফক্স শুনবে, অবভিয়াসলি কথা শুনে নেই, অবভিয়াসলি, হুইচ ইজ ওয়াই দে ইন দিস প্লেস। আর দ্য গাই হু ইজ ডিরেক্টিং নিউ মিউটেন্টস ইজ অলসো অ্যান আপিং কামার, ওর নাম ভুলে গেছি ডিরেক্টরের, ইজ নট এন এস্টাবলিশ ডিরেক্টর। সো সেও হয়তো ভাবছিল যেটা সবাই ভাবে, না আমার সাথে ওরা ভালো বিহেভ করবে, করে না অবভিয়াসলি, হুইচ ইজ ওয়াই এই অবস্থা। সো আই হ্যাভ ভেরি গ্রেভ ডাউটস যে এটা ভালো একটা কিছু হবে। অলরাইট, আমি একটা জিনিস বলে দিই, muty is something, is a slang they use in the comic books to call mutants. Yeah, but that's MUTIE. Why did you আমি তো শর্ট লিখবো, তাই লিখতেছি। আচ্ছা, নেক্সট Why? Because you gotta. আচ্ছা, আমার নেক্সট অ্যান্টিসিপেটেড হচ্ছে ব্রাইট, কি লিখছে সেটা, ব্রাইট বার্ন। আচ্ছা ঠিকই লিখছে, আমি ভুল লিখছি। ব্রাইট বার্ন হচ্ছে একটা ছবি, এখানে এটা কোনো ছবি টবি নাই, এটা জাস্ট একটা স্ক্রিনশট আছে। ব্রাইট বার্ন খুব ইন্টারেস্টেড, ট্রেলার ছাড়ছে। ট্রেলারটা ইমাজিনস মানে যদি সুপারম্যান আর্থে আসে, যখন আসছিল তারপরে সে যেভাবে বড় হয়েছে, লাভিং একটা প্যারেন্টস ছিল, সে খুব সুন্দর করে পাওয়ারগুলো পায়, সুপারম্যান হয়। যদি এই চিরচারিত স্টোরিটা একটু অন্যভাবে যেত তাহলে আসলে কি হতো, যদি ছোটবেলায় সে অ্যাবনর্মালি বিহেভ করতো, ওর পাওয়ারগুলো এমনভাবে ডেভেলপ করতো যে অন্যদের ক্ষতি হয়, এরকম একটা ডার্ক একটা টুইস্টেড একটা ট্রেলার আমরা দেখলাম, যে মুভিটার নাম ব্রাইট বার্ন। আই এম ভেরি ইন্টারেস্টেড ফর টু রিজনস। ওয়ান ইজ অবভিয়াসলি বিকজ সুপারম্যানের স্টোরির একটা অন্য ভার্সন ওরা আমাকে দেখাচ্ছে, আর একটা হচ্ছে যে ইট স্টার্স দিস ওমেন আই রিয়েলি লাইক, ওর নাম ভুলে গেছি, ছবিটা আসলে কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না। এলিজাবেথ শু? না, কাছাকাছি নাম। এলিজাবেথ ব্যাংকস আমার খুব পছন্দের অ্যাক্টর, সো শি ইজ দেয়ার। আমি জানি না ছবিটা এখানে দেই নেই মনে হয়। এনিওয়ে, সো শি ইজ দ্য মাদার অফ দিস নিউ সুপারম্যান কিড। আর মজা ব্যাপার হচ্ছে ওর ট্রেলারে যেই ফন্টে লেখাগুলো দিছে, দোজ আর ম্যান অফ স্টিলের ফন্টের লেখা। নট অনলি দ্যাট, শর্টগুলোও একটু এইম করছে না, একটু মিমিক করছে ফ্রম ম্যান অফ স্টিল। সো ভেরি ইন্টারেস্টেড, এটা আই থিঙ্ক মার্চ এপ্রিলের দিকে আসতেছে। ভেরি ইন্টারেস্টেড, চলো আগে। ওকে, ফারুক? My third film is actually Lego film. So Lego film jara dekhche, it is hilarious. Chris Pratt is amazing, and Will Arnett as Batman. Even though it's a Lego film, the Batman is so true to life. It was a hilariously entertaining film. Trailer ta amra kishon age deklam. It seems to be just as entertaining as part 1, so I'm really looking forward to it. And Lego film er sobche bhalo yeta holo ki they don't, mane it's like no holds barred. They make fun of themselves, they make fun of every other character they're portraying. So it's full on fun, really moja, and I'm guessing this is going to be a full time pass film as well. Yep. I agree. Jiban bhai? Glass. Glass is a movie. It's a part 3. It's a part 3 of. We didn't know it was going to be a trilogy when it started. And the first film was called Unbreakable. Second was Split, and আমরা জানতাম না this is the second part until the last shot of the movie, where the entire movie made sense into fitting into another universe যে এখানে এটা exist করে,
So if you have not seen it, please watch it. It is brilliant because it will just make you anxious. Can't wait to watch Glass, because Glass is something when they took the concept of superheroes. In today's world, if people had powers and not mutants, shobai na, hints of things coming out, তখন ওদেরকে নিয়ে মানে how would people react? Not people, they themselves would react, and how would people react around them? This is the first time we're going to see how people react around them, because আগের দুটো movie just dealt with the characters themselves, building up the characters. So first movie Bruce Willis is a guy who's unbreakable, except for one weakness, water. Second movie was about Split, guy with about 21 personalities, I believe. So ওখান থেকে, and third film is about all three of them together. Glass. Glass is the villain of the story, who's played by Samuel L. Jackson, and his thing is his bones are like glass. He breaks at সবচেয়ে কম, but he's an evil genius. So let's see what happens, because the trailers we saw, all of them interested me. We know what happens. It's got 37% of Rotten Tomatoes. The movie sucks. We don't know what happens. এটাই তো আমরা এই রেটিংস গুলো যতবারই আমরা নিছি, যতবারই কইছি, অনেক শিটি মুভিজ উঠায় রাখছে এখানে, but we didn't agree with it. So এই রেটিংস গুলো আমরা fuck the ratings. We're going to go inshallah next 10-12 দিনের মধ্যে Star Cinema আসতেছে. We're going to go and we're going to watch it. Hopefully the ratings are wrong, but সবাই বাজে কথা বলছে, so I don't know. Anyway, hope springs eternal. চলো next. অলরাইট, নেক্সট মুভি আমি যেটা নিয়ে কথা বলতে চাই, এই মুভিটা আমার ছোটবেলার খুবই ফেভারিট একটা মুভি। ইটস কল্ড পেট সেমেটারি। ওয়েল, স্টিফেন কিং এর অনেক ছোটবেলা দেখেছিলাম, তারপরে ওই যে VHS ডেজ। সো আমার নানির বাসায় বসে সব কাজিনরা একসাথে, মামারা একসাথে বসে এই মুভিটা দেখতাম, এবং অনেকবার আমাদের একটা সময় ছিল যে একটা মুভি দেখা মানে হচ্ছে অনেকবার দেখা। সো দিস ওয়াজ ওয়ান অফ দোজ মুভিজ যেটা আমি অনেকবার দেখেছিলাম, খুব পছন্দের ছিল। সো আমি জাস্ট কয়েকদিন আগে আমি জানতে পারলাম যেটা আসলে নতুন করে হচ্ছে। আই ডিডন্ট নো, সো আই ওয়াজ রিয়েলি এক্সাইটেড অ্যাবাউট ইট। আমি আমার মনে আছে আমি শেয়ারও করেছিলাম ট্রেলারটা গিক মিথের গ্রুপে। সো ইয়েস, দিস মুভি, আই ডোন্ট নো যে আগের মুভিটার যে ইম্প্যাক্টটা আমার ভিতরে আছে সেটা ম্যাচ করতে পারবে কিনা, বাট লেটস জাস্ট সি। Looking forward to this movie. Horror is my favorite genre. আমি এত জোরে বলি, এত loudly বলি, I'm just so vocal about it and so proud. I love horror movies. Can I ask something? Yeah. সবাইকে মানে it's open. And your cat just jumped, Shakib bhai. It was symbolic pura. Pet Cemetery pura. Is he on my It's on your router. Router. ঠিক আছে, এখন আপনারা একটা ক্যাট দেখতে পারেন। আচ্ছা, yeah. My question to you guys is, এখন অনেক মুভি রিমেক হচ্ছে, রাইট? সো রিমেক গুলা, I can't remember a remake that was something that I loved more than the original, or it even came close to the original. এখন Pet Sematary is a cult classic, যেখানে আমরা we loved it when we were young and everything. So does it, আমার জিনিস হচ্ছে যে why do you want to make a remake? You can do an extension of a story. All right, what do you do that's better than the original? There are two reasons they do remakes. One is obviously the money. There's a hot property যেটা একসময় হিট হয়েছিল, so they think এটা আবার হিট হবে। আরেকটা রিজন রিমেক করার কালচারাল রিজনটা হচ্ছে so that the story doesn't die out, or this film doesn't die out. That's what I think. So that এই মুভিটা লঞ্চ দেখে they'll find out, everyone will find out, এটা তো একটা রিমেক, তার মানে অরিজিনাল একটা আছে, সো অরিজিনালটা সবাইকে দেখবে, সো ওই মানুষগুলো কিছু টাকা বানাবে। এখানে একটা কোয়েশ্চেন আছে, if the remake is bad, why would they want to see the original? Sorry? If the remake is bad, why would they want to make the original? Nobody plans on making a bad remake. If the remake is bad, why would they want to make the original? The risk. I mean, এটাই বলতেছি। No, you said make the original, বুঝি নাই। মানে why, if the remake is bad, why would they want to watch the original? Because তখন তো তুই নিউজ শুনবি যে রিমেকটা বাজে। See, রিমেক মানে অরিজিনালটা ভালো। হ্যাঁ। So you know অরিজিনাল ভালো। এই মুভিটা রিমেক মানে অরিজিনালটা ভালো। এই। All right. Next. Okay, পরেরটা শাকিব, Shall we close it with this one, the fifth? দিয়ে শেষ করে হইলো, অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমরা কটা করছি? This is the fifth. চারটা, আমি তো তিনটা করছি। ওকে, ফিফথ দিয়ে শেষ করে ফেলি। I did 3. How did you do 3? I did 1 2 3. I আমি did এখন 3. 4টা করতেছি। আচ্ছা, করেন। হ্যাঁ, you done 3. হ্যাঁ। এখন আমি 4টা করব। হ্যাঁ, বলেন। ঠিক তো আছে। সো আমার 4th মুভিটা হচ্ছে this thing called Captive State. এটা হচ্ছে বেসিক্যালি, এটারও এরকম কোনো ছবি টবি নাই, let's just take a look at this. এটা তো Chaos Walk. এটা ছবি আছে। 1 second, where is that beautiful picture? La 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 la. এটা কি আমি দেইনি? মেসটা খারাপ লাগে। অ্যাকচুয়ালি একটা পোস্টার বের করছিলাম। এই তো, there it is.
ক্যাপটিভ স্টেট। সো এটা ট্রেলার দেখে যেটা আমি বুঝছি ইজ ওয়ান অফ দোজ পোস্ট ডিস্টোপিয়ান ফিউচার, আর্থ ইজ এনস্লেভ বাই অ্যান এলিয়েন রেস, হ্যান ত্যান ওরকম একটা কিছু। সো জাস্ট অ্যাজ আলিফ লাভস হরর, আমার ফার্স্ট লাভ হচ্ছে সাইফাই, I think Gibranero. So Gibran and I, we just love science fiction, which is why আমরা superhero movies এত পছন্দ করি, which is basically sci-fi adventures. So really looking forward to this. এখানে জন গুডম্যান আছে, এখানে আরো আই থিঙ্ক ভেরা ফার্মিগা নাকি ইন্টারেস্টিং সব লোকজন আছে। সো আই এম রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু দিস। কিছুই জানি না মুভিটার সম্বন্ধে আদার দেন ট্রেলারে যা দেখেছি যেটা বললাম, বাট ইটস এ সাইফাই মুভি। আই লাভ এই টোনের মুভি। আপনারা যে ট্রেলারটা দেখেন বুঝবেন কোন টোনের কথা বলছি, কিছুটা ব্লেড টোনের টাইপের, 2049 ওই টোনের। লাভ দিস ফিল্মস, সো রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট। So next, Farooq. I'm looking forward to Once Upon a Time in Hollywood. It is going to be a Quentin Tarantino movie, and moreover, the star cast is amazing. Leonardo DiCaprio ase, Brad Pitt ase, or Margot Robbie ase, and it's based on a horrifying incident that happened in Hollywood. I think in sometime in the 1950s. Charles Manson Charles Manson is shomay. So Manson murders bole ekta jinish hoychilo where a very famous actress called Tate, Sony Tate or Sophie Tate. Sharon Tate, she was murdered with 3 other people while she was 8 months pregnant. So it was a horrifying incident. So oi situation take mathay rekhe they've created this film. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Quentin Tarantino. Obviously, I'm expecting something great. So that's no, absolutely. মানে কোয়েন্টিন ট্যারান্টিনো মুভি হচ্ছে মানে অটিওর ফিল্ম মেকার যাদের বলা হয়, হি ইজ এ আলটিমেট অটিওর ফিল্ম মেকার। ইউ ক্যান নেভার মিস্টেক হিজ ফিল্মস ফর এনিবডি এলসেস ফিল্মস। সো কোয়েন্টিন ট্যারান্টিনো ইজ এ জ্যাম। ওর লাস্ট ছবিটা অত ভালো লাগে না, মানে আই থিঙ্ক কারোই অত ভালো লাগে নাই, কি হেটফুল এইট ছিল। সো হি ইজ অ্যাবাউট ডিউ ফর এ ভেরি গুড ফিল্ম। সো হোপফুলি এই ছবিটা অনেক জোশ হবে আর কি। চলো নেক্সট। আমার 5টা হয়ে গেছে। সো হাউ মেনি অফ ইউ আর ডান? I don't know. আমারটা করে ফেলি তাহলে। Shazam. Because even after I watched Aquaman, I still hoping against hope to have one good DC film after BVS. BVS এর পরে কোনো কিছু ভালো বের হয়নি, মানে অনেক চেষ্টা করেছে, অনেক কিছু, nothing came out good. So Shazam didn't show any promise to me ওইভাবে, other than a kid getting powers and fooling around, the typical shit. But I hope they take it to the next level. Trailer আমরা যা এখন পর্যন্ত দেখানো হয়েছে didn't tickle my pickle ওইভাবে এত much, but I just hope that whatever মানে they left a lot out, so when we watch the film we get a bigger experience, a better experience of what মানে so far that we haven't gone from DC yet. No, Shazam নিয়ে আমি excited, but at the same time I'm not looking forward to it. No, why am I looking forward to it? Where DC তে বুঝাই যাচ্ছে we're back to the bad old days of মানে ফিল্ম ভালো হবে নাকি হবে না এটা কেউ বলতে পারছে না। অ্যাজ ইন উই ওয়ার ভেরি লাকি যে নোলান আসছিল, এসে আমাদেরকে 2.5 ভালো ব্যাটম্যান ছবি দিচ্ছে। সো নোলান যদি না আসতো তাহলে কি হতো আমরা কেউ জানি না, কিন্তু অ্যাট দ্যাট টাইম ব্যাটম্যান প্রপার্টি নিয়ে ওরা চুপ করে বসেছিল। They didn't have any plans to do any Batman movies. Even Zack Snyder came in through Nolan's reference. Yeah, exactly. So ওটাই হচ্ছে। So my point is, unlike Marvel, যাদের আছে না ওরা 10 বছর একটা প্ল্যান চার্ট করে রাখছে, how the next movie fits into the Marvel universe, এগুলো ওরা অলরেডি প্ল্যান করে রাখা, which is why we're getting such great stories. ডিসিতে কিন্তু পুরো আল্লাহর ওয়াস্তে, মানে এই ছবি ভালো হইতে পারে, ভালো না হইতে পারে, there is no overseeing committee. ওয়াল্টার হামাটা আমি যেটা বুঝলাম যে হি ইজ নট মানে কি বলবো, মানে ও পয়সা বানাতে ওস্তাদ, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক ইজ এ ক্রিয়েটিভ পারসন লাইক ক্রিয়েটিভ প্রডিউসার লাইক কেভিন ফাইগি। And after James Wan's idea of a superhero film, I have no ভরসা about. See, a lot of people loved Aquaman, অথবা a lot of people had a problem with আমি কেন Aquaman-এর 10-2 দিছি। I've explained ফেনাতুলে ফেলছি বলে কেন আমি 10-2 দিছি। If you guys loved Aquaman, that's great. You should enjoy movies. I love the fact that you enjoyed Aquaman. আমার কোনো সমস্যা নাই, আমার ভালো লাগে। So my point is Shazam, back to the bad old days of DC, যেখানে আমরা জানি না পরের মুভিটা আসলে কি হবে। চলে যাই। আর দুইটা বাকি, আমরা কি করব নাকি? I'm done with my 5. Yeah, I'm also Shakibir 5 বাকি না আমার Zombieland 2 I'm excited because Zombieland 1 was a lot of fun for me. I enjoyed it. That's about it. আচ্ছা আমি বাকি দুইটা মুভি নিয়ে বলে দেই। All his in full form without any kind of abbreviation. আমাদেরগুলি লেখছে হইলো ছোট ছোট ভাবে without any. That's to throw you off and me look good. See? আচ্ছা আমি এখন খুব ছোট করে বাকি আচ্ছা দুইটা মুভি একসাথে বলি। আমার বাকি যে দুইটা মুভি নিয়ে আমি এক্সাইটেড। আমরা টপ 7 না মানে 7 মুভিজ নিয়ে ডিসাইড করেছিলাম বলবো। সো ফ্রোজেন
হ্যাঁ সারপ্রাইজ সারপ্রাইজ বাচ্চাদের মুভি আমি জানি বাট এই মুভিটা এমন একটা মানে হাইটে নিয়ে গেছে বাচ্চাদের মুভির জন্য যে প্রত্যেকটা বাচ্চা ইউ সি ফ্রোজেন এভরিথিং এভরিওয়্যার মানে আমি জানি না আমি নিজে কতগুলো বাচ্চাদের বার্থডে পার্টি অ্যাটেন্ড করেছি যেখানে থিম হচ্ছে ফ্রোজেন এবং প্রত্যেকটা বাচ্চা ইজ ওয়ারিং ফ্রোজেনের সেই আউটফিট মাই ডটার হ্যাজ অ্যাট লিস্ট 3 of them so so yeah Frozen er shop kichu Frozen er merchandise and all those things মানে Frozen is huge and you know it so Frozen 2 টা কেমন হবে সেটা আমি আসলে দেখতে চাই with my daughter of course so এই জন্য I'm looking forward to this movie এবং আরেকটা মুভি সেটা হচ্ছে Dumbo এটা আমার ছোটবেলার খুব খুব অনেক পুরনো একটা মুভি বাট আমি I think BTV বা কোথাও অনেক ছোটবেলা দেখিয়েছিল এই মুভিটা আমি দেখেছিলাম so I really have that wonderful memory of Dumbo so আমি এই জন্য দেখতে চাই যে ডাম্বোটা আসলে কিরকম করে ওরা বানায় এই যে লাইক ইউ ওয়ার সেইং যে পুরানা মুভিগুলোকে আবার নতুন করে করছে কি করবে আমি জানি না বাট রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট I'm also looking forward to Dumbo অনেক জোশ so আমার লাস্ট দুইটা বলবো না আমি অ্যাকচুয়ালি জাস্ট টক অ্যাবাউট হ্যাঁ দুইটা ইনফ্যাক্ট তিনটা কেন এখানে আছে আমি জানি না টয় স্টোরি 4 বেরোচ্ছে সো টয় স্টোরি 4 I thought Toy Story 3 দিয়ে ওরা ওয়ার্ল্ডের বেস্ট একটা ট্রিলজি বানিয়ে শেষ করে দিয়েছিল I think we all agree that Toy Story 1 to 3 is a fantastic trilogy right it is খুবই underrated in the sense that এটা যে একটা ব্রিলিয়েন্ট ট্রিলজি এটা নিয়ে কেউ বেশি কথা বলে না বাট ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আ ব্রিলিয়েন্ট ট্রিলজি Toy Story 1 2 and 3 সো ওরা 4 কি করতে পারে বা কি করতে চাচ্ছে সেটা নিয়ে আমি খুবই কিউরিয়াস টিম অ্যালেন ওরা স্ক্রিপ্ট পড়ে অলরেডি কান্নাকাটি করছে বলছে যে এটা নাকি ভয়াবহ ইমোশনাল লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্যাট আর আরেকটা হচ্ছে দিস বিউটিফুল পোস্টারটা দিয়ে এটা হচ্ছে জর্ডন পিল যে আমাদেরকে কোন মুভিটা দিয়েছিল জানি গেট আউট দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল যে এটা কমেডি মাস্টার এত সুন্দর হরর মুভি বলতে পারে আর সোশ্যালি রেলেভেন্ট সে আরেকটা মুভি নিয়ে আসছে যদি সেটা ডিরেক্ট করেনি বাট সেটা প্রডিউস করছে কল্ড আস ট্রেলারটা দেখে নিন ট্রেলারটা ইজ ফ্যান্টাস্টিক ভেরি ক্রিপি ইটস অ্যানাদার হরর টাইপ একটা জিনিস সো রিয়েলি লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্যাট ফারুক Okay, very quickly, my last two films are Aladdin for various reasons. Dumbo যেটা বলা হয়েছে এখানে সেম জিনিস I grew up with Lion King and Aladdin and I guess এটা দুইটাই আসতেছে so there's this curiosity about Will Smith but we're not excited about Lion King Lion King I'm actually not really excited no Lion King I'm excited because of John Favreau হ্যাঁ so আমার অরিজিনাল কার্টুনটা ভালো লাগে নাই কখনোই ভালো লাগে নাই বিউটি এন্ড দ্য বিস্ট এন্ড লায়ন কিং আর দ্য টু ডিজনি কার্টুনস যেগুলো আমার কখনোই ভালো লাগে না এন্ড বাট জন ফেভারো করছে Beauty and the Beast or Lion King? Okay. No, but এইটার মধ্যে Lion King wasn't on my list at all. Beautiful Day, I think. Beautiful Day in the Neighborhood. It's a biopic. It's a biopic that features Tom Hanks. So Tom Hanks, Sully niye he blew. I love that film. Yeah. So এখন I'm really looking forward to seeing যে এই ফিল্মটা কেমন হয়. It's about Mr. Rogers, who's an actual real life character. So you had to wait till Sully to realize Tom Hanks is a good actor? No. I said যে biopic এর মধ্যে he does a Captain great job. Phillips. Captain Phillips and yes, Sully. So this is Forrest going to be hopefully going to be another one that builds up into his line of excellent movies. Awesome. Mr. Rogers is, as some of us might know, was a television character. Jar crusade chilo on good television, and he's very loved in America. So otar upare. Can I add to that? Because one of the main reason is he changed the children television for the world. সে যখন গভর্নমেন্ট ওয়াজ কাটিং ট্যাক্সেস মানে they were actually not cutting taxes they were adding taxes they were cutting funds for every single program and especially children's program he fought for it and gave one of the best speeches I've ever seen on television to the committee to increase and he increased it যখন 70s এ যখন racism was one of its highest he used to bring in black cast members as neighbors of his to show একসাথে পুলে বসে and he changed people's thoughts especially kids. There's a whole generation of Americans who give credit to him for instilling proper good values into the American society because of Mr. Rogers. আমার দুটো লাস্ট বলে দিই আমার একটা হচ্ছে Jumanji. We know what Jumanji is about and it's a lot of fun. Jumanji 2 যেটা বেরিয়ে আসছে I don't know if Rock is going to be there at the same time. Oh, they'll all be there. They'll all be there. Rock তো থাকবে Rock ছাড়া হবে but you know something this is if he is if he is this is the test of character of an actor যেখানে he has to do a different personality if they keep on doing this Rock and all the cast members have to pick up different personalities in each movie they do while still keeping the same form
get it? That is very tough to do. আগে বার তো kids করছে, এবার যদি একটা দেখা যায় 80-year-old guy and that's his senile movement. No, but last time কিন্তু interestingly the only person who stuck to the character's personality was Jack Black. Yeah. Jack Black was a good looking girl যে Jack Black হয়ে গেছে, সে কিন্তু good looking girl এর mannerism রাখছে। বাকিরা কিন্তু মোটামুটি যে যাইছিল তাই। মোটামুটি। Anyway, I get your point. I told you the kid who would be king, it's based on a it's a modern day take, huh? Modern day take on King Arthur. What would happen if a 12-year-old kid found out he picked up the sword and the stone and became the King Arthur, and there is a army of dead coming their way and they have to form an army and whatever. Trailer দেখলে বোঝা যাবে এটা, and I think it's going to be a fun film. আমার যেটা মনে অনেক দিন ধরে I haven't watched something in a kids factor, but বাচ্চাদের ইয়ে থেকে after Stranger Things that I enjoy. Kids. That's why you should watch Spider-Verse. No, I think I will. There's no two ways about it. You should also watch Frozen 2. No. আচ্ছা আমার ব্যাটারি শেষ হয়েছে। All right, let's আমার দুটো শেষ। ফারুক শেষ হয়েছে, right? Yeah, I'm done. All right, everybody, so please comment below আমাদেরকে জানাও যে 2018 এর what were your favorite films. Let us know 2019 এর what are the films you are most looking forward to, এবং if you love what we do or you like what we do, please subscribe to আমাদের page Geek Myth on Facebook. অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল একটা আছে যেখানে আমি পুরো শোটা আবার আপলোড করে দিই পরের দিন, so ওটাও Geek Myth নাম, so ওটা please subscribe, and there's a bell sign, please click the bell sign so that you get notified যখন ভিডিও আপলোড হয়. Same with the Facebook videos, click on the bell sign so that you get notified, and please tell your friends, tell your enemies, tell everybody about this show. The more of you guys participate, আমাদের শোটা আরো বড় হবে, আমাদের কমিউনিটি বড় হবে, and we will finally have really good Bangla films continuously. In fact, গত বছর was a very good year for Bangla films. ওটার জন্য ফুল গ্রেড আমরা নিচ্ছি, আমাদের ক্রিটিসিজমের জন্য এত ভালো আসলে না, আমাদের কোনো গ্রেড নাই, it's all them. Just joking. No, the more you hate us, we get bigger and better. So next year, this year, I'm hoping we get even better and better Bangla films. So keep watching, and we'll see you next Friday. Thank you and good night.